Okay, so there is some disturbance, maybe technical disturbance there. So we can start here. Okay. So if I am losing it or function, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पेशेंट जब भी नी ज्वाइंट लेके आएगा, एग्जाम्पल है देयर इज मेनी डिसीज, एग्जाम्पल है, तो पेशेंट आपको ये भी एक्सप्लेन करेगा कि उसका फंक्शन कम हो रहा है उस बॉडी का। डॉक्टर साहब मेरा ये जो शोल्डर है ना, वो उतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पाता, मैं राइज नहीं कर पाता हूँ। तो आपको सोचना है कि पेशेंट का फंक्शन लूज हो रहा है। सो देयर इज आई एम लूजिंग माय फंक्शन। मेरा जो घुटना पहले मैं अच्छे से सीढ़ियां चढ़ पाता था ना, अभी नहीं चढ़ पाता। हो सकता है मेरे घुटने का फंक्शन कम हो रहा है, मोबिलिटी कम हो रही है। सो यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस वे ऑल्सो कि पेशेंट का डिसीज कंडीशन में भी फंक्शन लेकिंग हो रहा है, देयर इज लेकिंग समथिंग। मेरे घुटने में जो वो पानी रहता है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि पेशेंट तो आपको वही बोलता है, वो ही डोंट नो कि एक्चुअल मेडिकल टर्म। तो आपको समझना है कि डॉक्टर बता रहा था कि आपका जो घुटने के अंदर वो होता है ना, जिससे घुटना प्रॉपर मूव करता है, पानी जो भरा रहता है वो कम हो रहा है, देयर इज समथिंग इज लैकिंग। अगर वो अच्छे से रहेगा तो मैं अच्छे से चल पाऊंगी। सो देयर इज आई एम लूजिंग माई फंक्शन एंड आई एम लूजिंग समथिंग। और पेशेंट को एक फीलिंग रहेगी कि आई डोंट हैव विद इन मी और आई एम लूजिंग इट। अभी मेरी बेटी की मेरे से, मेरी बहू की मेरे से अच्छे से नहीं बन रही है, हो सकता है मुझे उसे अलग करना पड़ेगा। पर मेरी बहू अलग हो जाए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा बेटा भी तो दूर रहेगा। सो आई एम लूजिंग दिस रिलेशन, मदर एंड सन रिलेशन। बट अभी मेरी बहू से नहीं पटती है, अभी मुझे भेजना पड़ेगा बाहर। सो देयर इज मे बी दिस रिलेशनशिप अफेक्ट मी अ लॉट, कि बहू जाए तो जाए, आई एम हैप्पी, बट मेरा बेटा भी तो दूर रहेगा ना। सो देयर इज समथिंग इन रिलेशनशिप। सो छोटे छोटे पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे कि पेशेंट आपको कब बोल रहा है। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो मिनरल किंगडम के पेशेंट आपको यूज करते हैं? मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस। अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया घर बना सकूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ये खरीद सकूं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल, मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी यार उस समय, हो सकता है वो जॉब मुझे नहीं मिलेगी, मैंने अच्छे से इंटरव्यू नहीं दिया, यार मैं सिलेक्ट तो हो गई थी स्टेट लेवल डांस कंपटीशन में, बट मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, मुझे नहीं लगता वो स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी, मेरा काम अच्छा नहीं है ऑफिस में, माय वर्क, तो मुझे पता नहीं प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माय जॉइंट्स, मेरे घुटने उतने अच्छे नहीं रहे डॉक्टर साहब, अब बहुत दर्द करते हैं, पहले तो ठीक था, अब तो आवाज भी आती है कर कर की, अब मैं चलती हूँ तो बहुत तकलीफ भी होती है, बुढ़ापा भी लग रहा है, अब कैसे चलेगा। देयर इज समथिंग, मेरा स्किन ठीक नहीं है, सोराइसिस का पेशेंट आपको कंप्लेन कर सकता है, मेरा स्किन खराब हो रहा है, मेरे नर्व्स में पेन है। So you have to understand there is me, my, मेरा, मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। There is not a animal कि मेरा तेरे साथ प्रॉब्लम है। This is mineral कि मेरा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। If I am okay, अगर ये चीज मैं कर लूंगा then I am okay। इसके लिए मुझे दूसरे किसी सराउंडिंग की नीड नहीं है। कौन कौन से ऐसे एक्साइटेड फैक्टर होते हैं जो मिनरल किंगडम के पेशेंट या रेमेडी को जन्म देते हैं? देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कोविड एरा में, कि जब आपका क्या हुआ, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी वालों ने, प्राइवेट जो जॉब करते थे उन्हें ये कह के बोल दिया कि कंपनी के पास बजट नहीं है, अब आप वर्क फ्रॉम होम करो और आपकी सैलरी को आधा कर देते हैं। सो देयर आर ब्रेक इन स्ट्रक्चर कि अभी पैसा आधा आएगा, वैसे भी कोविड चल रहा है, कुछ और नहीं कर पा रहे, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये एक्साइटिंग फैक्टर होता है मिनरल किंगडम्स के लिए कि अभी मेरे स्ट्रक्चर में कोई कमी आ रही है। अचानक से भूकंप आ जाने से, मुंबई में कोई अटैक हुआ और मेरा घर गिर गया, मेरी दुकान गिर गई, वो बिजली का खंभा मेरे छप्पर पे गिर गया था, मेरा तो पूरा छत ही बिगड़ गया, अभी उसे कैसे बनवाऊंगा। देयर इज अ ब्रेक इन स्ट्रक्चर, ब्रेक इन रिलेशनशिप, मेरा उसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ गलत कर दिया, डिल्यूजन फ्रेंडलेस, द मैग्न्यू, द मैग्नीशियम फीलिंग ऑफ ऑर्फन,
मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है. सो देयर इज अ ब्रेक ऑफ रिलेशनशिप. फेलियर इन परफॉर्मेंस, कि मेरी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होती है, मैं अच्छा ही नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं अच्छा नहीं कर पाया तभी से मेरे को डायरिया हो रहा है डॉक्टर साहब. बस उसे नहीं पता कि ये एक एक्साइटिंग फैक्टर है, बट वो आपको बोलेगा कि मेरा परसों एक परफॉर्मेंस था, मेरा अच्छा नहीं हुआ और तभी से मेरा अपसेट हो रहा है, गैस्ट्रिक अपसेट हो रहा है मुझे. सो यू हैव टू कनेक्शन दिस पॉइंट कि हाउ वी कनेक्ट पेशेंट टोटलिटी. नॉन ह्यूमन पार्ट ऑफ द मिनरल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट क्रम्बलिंग ऑफ बिल्डिंग. आपको लगेगा ये ऑड एंड इवन बात क्यों कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी क्लिनिक पर डायरेक्टली आके बात करें. वो अटैक हुआ था ना डॉक्टर साहब मुंबई में, बहुत दर्दनाक था, ढह गई दीवारें, पूरे पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गया डॉक्टर साहब, बहुत दर्द था. अभी उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो भी सेम फीलिंग अपने अंदर रखता है, उसको भी उस चीज का है. तो वो आपसे हो सकता है वहां से टॉपिक चालू कर दे, आपको लगे कैसी बात कर रहा है, बट वो अपना डीप कोर बता रहा है आपको. हो सकता है वो न्यूज की आके कोई ऐसी बात करे जो आपको लगे यार उनका देख रहे हो डॉक्टर साहब कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उनको निकाल दिया प्राइवेट जॉब से, वो बेचारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आजकल के इंजीनियरिंग बच्चे, कैसे चलेगा उनका काम. तो आपको समझना है कि नॉन ह्यूमन बात कर रहे हैं. यू नोटेड डाउन एंड पेशेंटली लिसन दिस पिक्चर, बिकॉज जब भी पेशेंट आपको बताता है वो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर बताता है. आप अगर देखेंगे तो डेली आपकी क्लिनिक पे एक बहुत फैंटास्टिक फिल्म रिलीज होती है, क्योंकि पेशेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग. बस आप सुनते चलो, उसे एंजॉय करते चलो, आपको अपनी रेमेडी ऑटोमेटिकली मिलेगी. जैसे काली, काली का हमेशा ये, काली जो हमारी मेडिसिन है, कैली की जितनी भी मेडिसिन एंड कंपोनेंट्स होते हैं, दे डोंट हैव स्ट्रक्चर, इवन दे डोंट हैव टेंट. मेरे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ ही नहीं है, बिकॉज दे आर इनकेपेबल. but they belongs to row 4, that's why they have insecurity. When they ask the patient about vertigo, about sensation, they give the function able to do or not. It's paralyzed me, I can do it my daily work. तो आपको ये ऐसे सेंसेशन मिलेंगे कि वर्टाइगो के कारण मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ और ये काम मुझे अफेक्ट कर रहा है. अभी तक तो वर्टाइगो ठीक था, मैं सुबह शाम अपना ऑफिस का काम करके रिटर्न आ जाता था, बट अभी डॉक्टर क्या हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू गो माई ऑफिस ऑल्सो, हाउ आई कैन डू वर्क. तो वर्टाइगो से उसका काम अफेक्ट है. देयर इज अ 1-2 कनेक्शन इन, यू कैन मेक इट इन द वन लाइन. तो कोई इश्यू है जो मेरे साथ है. अगर आप उन्हें देखोगे, उनके ह्यूमन एक्सप्रेशन, तो जब वो बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बिजनेस की बात करेंगे. कैन नॉट फंक्शन, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो प्रॉपर काम नहीं करता. दे आर कैपेबल, कैपेसिटी, कंपोटेंट, पर्टिकुलर, परमानेंट. दे आर वेरी प्लानर पर्सन, प्रिसीजन, एबिलिटी. तो इस तरीके के उनके शब्द होंगे जो वो यूज करते हैं. अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे फियर ऑफ डॉग का, तो अगर आप मिनरल में कैलकेरिया को समझोगे तो आपको क्या लगेगा, क्योंकि आपको वो तीनों में मिल जाएगा, तीनों किंगडम की रेमेडी में मिलेगा फियर ऑफ डॉग. पर आपको ये समझना है कि उसको ये फियर ऑफ डॉग क्यों है. तो फियर ऑफ एनीथिंग हार्म, बिकॉज ही लेक द प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. कैलकेरिया का प्रॉब्लम है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रो 4 में कॉलम 2 में है, तो उसका ये प्रॉब्लम है कि कुछ भी मुझे हार्म करेगा और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा. अभी मेरे साथ कोई नहीं है, इफ माय पेरेंट्स विथ मी आई एम ओके डॉक्टर, मैं ठीक है बाहर चली जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे डर लगता है आई गो बैक टू माय होम एंड आई जस्ट क्लिंग टू माय फादर, क्लिंग टू माय फैमिली. सो द सेम थिंग इज द फियर ऑफ डॉग, क्योंकि वो मुझे हार्म पहुंचा सकता है और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूं बिकॉज ऑफ फीलिंग अनप्रोटेक्टिव और फीलिंग ऑफ अलोन. दैट्स व्हाई कैलकेरिया हैव फियर ऑफ डॉग. अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो देयर इज स्ट्रामोनियम. सो इन स्ट्रामोनियम देयर इज फीलिंग, there a dog will come and jump on me and he will be fear, so the sensation and reaction. अभी उसे इस बात का डर है कि कुत्ता आएगा और मेरे ऊपर जंप करेगा और मेरे पास आके मेरे ऊपर जंप करेगा, तो उसे फियर है. ये सेंसेशन होने के कारण वो रिएक्ट कर रहा है. और इफ यू थिंकिंग अबाउट इन अ मिनरल एनिमल रेमेडी, दे हैविंग फीलिंग विद द अटैक एंड डिफेंस. अगर छोटा जानवर है, दे हैव फियर कि ये मुझे शिकार कर ले, ये मुझे खा जाएगा, सो देयर इज अ अटैक एंड डिफेंस, मी वर्सेस यू. बट इट इज द प्रेडेटर एंड प्रे. कुत्ते से बड़ा कोई जानवर है
तो मैं इस पे अटैक कर दूंगा, डोमिनेटिंग. सो देयर इज अ फीलिंग बिकॉज दे वांट इशू ऑफ सर्वाइवल, कि मुझे कैसे भी सर्वाइव करना है. तो एक ही चीज तीनों चीजों में, एक ही सेम रूब्रिक, एक ही सेम फियर, ड्रीम्स आपको तीनों किंगडम में मिलेगी, बट आपको आपके पेशेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग करके समझना है. और ये अंडरस्टैंडिंग कोई एक और दो सेंटेंस से नहीं आएगी. आपको पेशेंट को पेशेंसली पहले पूरा सुनना है, पूरे टोटलिटी को कनेक्ट करना है, फिर वो सारे डॉट को मिलाना है जो पिक्यूलर है, जो PQRS है. More superficial expression, so divorce, marriage, relation, guidance, protection, child is money, power, role, talent, confidence, handicapped, police, loss, gain. इस तरीके के उनके एक्सप्रेशंस रहते हैं. मोर ओवर जब आप देखोगे तो उनको यही सारी चीजों के पास आप कनेक्ट कर सकते हो. So there is a in mineral kingdom there is could be a pressure also because they want resistance, क्योंकि स्ट्रक्चर है तो वो कोशिश करेंगे कि जब तक मेरे से हो रहा है आई विल ट्राई माय बेस्ट डॉक्टर, आई विल ट्राई. बट जब नहीं होता है इसीलिए एक्सट्रीम राइट में वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि जब तक आर्सेनिक अपने आप को बचा सकता है तब तक बचाने की कोशिश करता है कि मैं कैसे भी करके अपने आप को, अपनी सिक्योरिटी को बचा लूंगा. लेकिन जब उसे लगता है कि नहीं, इट इज गोइंग टू बी एंड, उसके आगे जो रेमेडी मिलेंगी आपको वो सारे गिव अप कर चुके होते हैं, वो रेजिस्टेंस को नहीं झेल पाते. सो देयर इज एन मेटल रेजिस्टेंस एंड कैन टेक प्रेशर. सो दे आर लाइक समटाइम यूजिंग, वो जब कन्वर्सेशन में कोई एग्जाम्पल देंगे तो आपको बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देंगे. डॉक्टर साहब वो पाइप होता है ना, तो पाइप में ऐसा लगता है जब पानी का प्रेशर डालते हैं ना, यूजिंग मेकिंग पाइप विच कैन प्रेशर ऑफ वाटर, वैसा फीलिंग आता है मुझे, इतना प्रेशर है मेरे अंदर. एंड देयर इज इन मेटल, many of metal they having high pressure jaw. अब इनका स्पीच कैसा होगा, तो दे आर लाइक टॉकिंग पॉइंट टू पॉइंट एंड फिनिश देयर स्पीच, और बहुत यूनिफॉर्म बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. इनको फियर क्या रहता है, मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर फॉल हो जाएगा, मेरे स्ट्रक्चर में से कुछ लूज हो जाएगा, आई एम समथिंग लूजिंग. इनको ड्रीम भी कैसे आएंगे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड, फाइनेंशियल, फाइट, परफॉर्मेंस. मोस्टली ये जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है स्ट्रक्चर. इनका जो ड्रेस पहनने का तरीका होता है, ये सारे पॉइंट पे आप डिसाइड नहीं कर सकते ये मिनरल किंगडम है, बट दे आर एसेंशियल पॉइंट और एसोसिएटेड पॉइंट कि आप इनसे उन्हें कैटेगराइज कर सकते हो. दे मोस्टली बियरिंग अ स्ट्रक्चर, चेक शर्ट्स, प्लेन शर्ट और वेरी सिमेट्रिकल ड्रेसेस. उनको देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या पहना है ऊट पटांग. दिस इज, ऊट पटांग इज ऑलवेज गोइंग टू एनिमल किंगडम्स. वेरी ब्राइट कलर, वेरी चमकीला सूट, कुछ भी ऊट पटांग बना है, कोई मैन बना है, मोर बना है, बहुत पिकॉक बना है, बट दे आर मिनरल किंगडम, दे आर बियरिंग ऑलवेज प्लेन, चेक्स और सिमेट्रिकल. जब ये पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आते हैं, अगर ये फाइल लेके आएंगे ना मोटा सा 10 साल पुराना, क्योंकि होम्योपैथ के पास तो लास्ट में ही आते हैं, क्योंकि लास्ट होप है हमारी होम्योपैथी. तो अगर ये मिनरल किंगडम के हैं ना, ये इन दिस इज आई ऑब्जर्व इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छे से अपने पॉइंट नोट डाउन करके आते हैं. मैडम ये कंप्लेन मेरी स्टार्ट हुई थी 1983 में दिसंबर में, फिर 1985 जनवरी में मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, फिर 87 में आई वाज एडमिटेड, और फिर 89 में आई वाज ऑपरेटेड. इतना सिमेट्रिकल और इतना क्लियर कट स्ट्रक्चरली यूनिफॉर्मली आपको डिस्क्राइब करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत प्रॉपर तरीके से जमे होंगे, जब वो एंटर भी करेंगे तो बहुत सोफिस्टिकेटेड चीजों से रखेंगे. तो ये ऑब्जर्वेशन आपको डेवलप करनी है. मेडिसिन इट कुड बी प्लांट भी, बट यू कैन जस्ट मेक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन. तो ये काम कैसे करता है पूरा मिनरल किंगडम, आपको ये भी समझना पड़ेगा. तो ये मेनली आपका जाता है, इट्स वर्क थ्रू द periodic table. There are a 7 row and 18 column. अब आपको समझना, ये रो मैं इतनी देर से आपको बता रही थी, अब आप इस रो को पूरा अच्छे तरीके से समझिए कि ये रो काम कैसे करता है. सो द फर्स्ट रो, ओके, फर्स्ट रो इट इज लाइक अ होल रो. आपको अब आपका पूरा वर्थ और डेथ से कंपैरिजन करना है. जो फर्स्ट रो है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम वाला, इट इज लाइक अ स्पर्म एंड ओवा.
जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनाते हैं, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ जायगोट। अभी वो मिल रहे हैं, उनका जो फीलिंग होगा वो जायगोट का होगा। अभी आप पूछोगे मैडम जायगोट का फीलिंग हम कैसे समझेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर जो सेकंड रो है हमारा लिथियम वाला, उसका है डिलीवरी प्रोसेस टिल बर्थ। जो पूरा हमारा कंसेप्शन के बाद का टाइम चालू होगा वर्थ तक का, वो पूरा हमारा लिथियम वाली रो में चलेगा। फिर हमारा जो थर्ड रो है वो हमारा नेट्रम मैग्नीशियम वाला एल्यूमिना वाला रो है। वहां पर मेनली प्रॉब्लम है कि बच्चे का जन्म हो गया है, अब बच्चे का क्या करना है, नामकरण करना है। अब बच्चे को केयर देनी पड़ेगी, अब बच्चे को मदरली फादरली दादी वाला लव सब कुछ देना है। बच्चा अपना रिलेशन बनाएगा, बड़ा होगा, मामा नानी दादी बुआ टीचर्स ये सब जानना चालू करेगा। और यहाँ बच्चे को समझ में आएगा हु आई एम, मेरा नाम क्या है। जब आप उसका नामकरण करोगे तभी तो पता चलेगा कि माय नेम इज निहारिका जैन। अदरवाइज इससे पहले उनके घर लड़की हुई है, शर्मा जी के घर लड़की हुई है, जैन साहब जी के घर लड़का हुआ है। सो द थर्ड रो फीलिंग ऑफ हु आई एम, that's why in the alumina there is a confusion with their identity. This is rubric. फोर्थ रो में आप आओगे, अब आपके पास आपका नाम है, आपको अपने माता पिता का प्यार मिला हुआ है, आप स्कूल जाते हैं, आपको रिलेशंस पता हुए हैं, आप बड़े बच्चे हो, आपने केमिस्ट्री फिजिक्स लेके 12th पास कर लिया है, आपके दोस्त बन चुके हैं। अब टाइम आता है वर्क प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने का। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन अ फोर्थ रो, देयर इज अ इनसिक्योरिटी, food, money, criticism, they all problem belongs to the प्रोफेशनल लेवल आइडेंटिटी जो कि हमारे प्रोफेशंस में होते हैं। फिर आएगा न्यू आइडियाज। फिर फिफ्थ रो में आता है देयर इज अ पैलेडियम, सो देयर इज अ फ्लैटरिंग डिजायर, द लॉन्गिंग डिजायर इन द पैलेडियम, क्योंकि पैलेडियम चाहता है उसकी तारीफ नरेंद्र मोदी जी करेंगे, उसकी तारीफ प्रेसिडेंट करे। लेकिन सल्फर इज बिलोंग्स टू रो 3, तो उसकी तारीफ तो आप भी कर दोगे तो वो तो आई एम द किंग, वाओ कितना अच्छा काम किया है, फूल जाएगा। लेकिन इफ इट इज द पैलेडियम, इफ इट इज द हैवी मेटल, इट्स बिलोंग्स टू द फिफ्थ रो, he want appreciation from a higher authorities because he is coming with the new idea, new art, new creation, creativity. In the sixth row there is a aurum and varieta, this is row for the responsibility. In the seventh row there is a for others, they have pain for others in a heart, they are very spiritual person. So this is the seventh row. So we start with the row first, it is the helium and hydrogen. So there is a first row, there's issue with existence in a earth. So they have feeling with like it has to do with the conception. So यहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा आपका हीलियम और हाइड्रोजन पेशेंट के साथ, एम आई और एम आई नॉट। अभी मैंने आपको बताया कि स्पर्म और ओवम जब मिलेंगे तो जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे, बट क्या ये हर साइकिल में पॉसिबल है कि मदर कंसीव कर ले? एब्सोल्युटली नो। समटाइम देयर इज अ फेलियर ऑफ कंसेप्शन, सो द एग्जैक्ट फीलिंग रहता है हीलियम और हाइड्रोजन का कि हु एम आई और एम आई नॉट, मैं रहूंगा या मैं नहीं रहूंगा, डू आई एग्जिस्ट और आई नॉट। So this is the feeling of exactly feeling of helium. अगर आपके पास कोई हीलियम पेशेंट आएगा तो उसको हमेशा प्रॉब्लम अपने एग्जिस्टेंस से रहेगी कि मैं एग्जिस्ट करता भी हूं या नहीं। Now there is a row 2, so there is a separation and connection. तो मैंने आपको बताया कि रो 2 में जो बर्थ के कंसेप्शन होने के बाद डिलीवरी प्रोसेस पूरा 9 मंथ का टाइम और डिलीवरी तक टिल बर्थ तक का जो भी चलेगा वो पूरा आपको एग्जैक्ट फीलिंग मिलेगा आपके रो 2 में, सेपरेशन एंड कनेक्शन। नाउ ही इज एंटाइटी, अभी ओवम और स्पर्म मिल गए, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो अभी ये तो श्योर हो गया कि मैं
तो हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस तो होता है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि एम आई अ पार्ट ऑफ समथिंग और एम आई सेपरेट? अभी मैं अपनी मदर का ही पार्ट हूँ या मैं कोई अलग आइडेंटिटी हूँ? So there is a feeling of lithium, beryllium and boron. They don't want to separation and they want to depend for their security on the mother. इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसीलिए अगर आप बोरेक्स को देखोगे तो बोरेक्स हैविंग फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो वेजाइनल डिलीवरी में जब बच्चा के बाद बाहर आता है, सो देयर इज अ फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन और देयर इज अ फियर कि आई डोंट वांट टू बी सेपरेट, मुझे अलग नहीं होना है बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ माय मदर, बट अब मुझे अलग होना पड़ेगा एंड ही डोंट वांट कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहे, बट उसे करना पड़ेगा. सो देयर इज एग्जैक्टली फीलिंग ऑफ कि आई डोंट वांट सेपरेशन बट इनसिक्योर कि मेरा अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चालू होने वाला है. सो इन दिस वे आपको समझना पड़ेगा कि रेमेडी आपको कैसे कनेक्शन बताएगी. कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसके बाद जब कार्बन आएगा आपका, सो देयर इज अ एग्जैक्टली फीलिंग ऑफ कि बच्चा बाहर आ रहा है. सो द कार्बन इज लाइक अ नॉन रिएक्टिव. इफ यू सी द होल कार्बन अंडरस्टैंडिंग, दे आर वेरी रिजर्व, दे आर वेरी साइलेंट एंड दे आर नॉन रिएक्टिव, बिकॉज अभी बच्चा आया है और उसको लगा कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, सराउंडिंग के लिए रिएक्शन नहीं करता. सो देयर इज अ लेक ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि जितने भी कार्बन रेमेडी होते हैं, कार्बो बेस देखोगे आप, कार्बो एनएमएलएस देखोगे, इनका जो रिएक्शंस है दे आर डिलेड रिएक्शंस रेमेडीज. ऑक्सीजन जो रेमेडी है उसको फर्स्ट ब्रीदिंग का एहसास होगा, आह मैंने पहली सांस ली है बट ये मेरे आजू बाजू नया दुनिया क्या है मुझे नहीं पता. And there is a nitrogen, they are developing sub further again and again and again, and in the nitrogen they having feeling of the claustrophobia, suffocation. In the fluorine, I must break this relation in this attachment and I completely separate. If you see the fluorine content in fluorine compound remedies को, उसे कोई डर नहीं है. He is accept this truth कि मैं अलग हूँ, मैं सेपरेट हो चुका हूँ, मैं completely separated entity है, मुझे अटैचमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. There is a row third, developing and the asserting the his choice. अभी बच्चे ने जन्म ले लिया है तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो डेवलपिंग एंड अपना चॉइस डेवलप करेगा. होता है ना छोटे बच्चे, मम्मा मुझे येलो कलर का ड्रेस ही पहनना है, और वो जब कहीं बाहर जा भी रहे होते दे ऑलवेज आस्किंग टू देयर मदर कि मैं क्या पहनूं, मैं कैसे जाऊं, मैं उनको कैसे बात करूंगा. तो ये आपको बड़ों में भी मिलेगा. दे आर वेरी इंडिसिसिव और वो अपने हर डिसीजन के लिए किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होंगे जो उनकी केयर करता है, जो उन्हें लव करता है, जो उन्हें नर्चर करता है. वो आपको हमेशा बोलेंगे मेरा कोई डिसीजन नहीं होता, मैं तो अपने हस्बैंड से पूछ के डिसीजन लेती हूँ, मेरा कोई चॉइस नहीं है. माय हस्बैंड लाइक ब्लैक कलर तो मैं पार्टी में ब्लैक पहन लिया, मुझे नहीं पिंक पसंद है तो मैं पिंक नहीं पहनूंगी. मैं डिपेंडेंट हूँ बिकॉज आई एम डिपेंडेंट फॉर माई चॉइस. So they are now developing and expressing this ability to do think from himself and becoming conscious and developing their the impression of him. But I am separate. तो ये उसे पता है, रो थर्ड में उसे पता है कि मैं सेपरेट हूँ, बट अब क्वेश्चन ये आता है बट मैं सेपरेट हूँ तो वो है मैं हूँ कौन. मुझे ये जानना भी तो जरूरी है कि अगर मैं सेपरेट हो गया हूँ, मदर की डिलीवरी हो गई है, मैं मदर का एक बच्चा हूँ, बट मैं हूँ कौन. तो उधर नामकरण वाला जो फीलिंग होता है एग्जैक्टली बच्चों में जो उनका डेवलप होता है 12th क्लास तक, कॉलेज में आने से पहले और कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करने तक, वो सारा डेवलपमेंट आपको रो 3 में मिलेगा. सो इन द नेट, if you read the natrum, there is a identity has developed completely. Natrum, magnesium and the aluminum, but they are dependent for another person. वो अपनी मदर पर, फादर पर, अपने कलीग्स पर, अपने बॉस पर, अपने फ्रेंड पर, अपने हस्बैंड पर, अपनी वाइफ पर, किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे. दे नो हु आई एम बट दे आर डिपेंडेंट फॉर आइडेंटिटी फॉर अनदर पर्सन बिकॉज natrum
falling in love with the wrong person or falling in love with the married person because he and she want love, affections, care. So he is falling the wrong person. He's falling in the married person also because he wants dependent for another person. Celestia is the fixed identity. मैंने आपको बता दिया था पहले कि सलेशिया का फिक्स आइडेंटिटी है क्योंकि सलेशिया इज अ completely success, so he want to maintain their success, they are image conscious और ये नो कि who I am. फॉस्फोरस की आइडेंटिटी होती है बट उसके आगे फॉस्फोरस बढ़ना चालू करता है, तो जब आप फॉस्फोरस को देखोगे तो आपको वो सिंपैथी वाला फीलिंग आएगा. ही वांट टू हग टू एवरीवन बिकॉज ही वांट सिंपैथी, he want company, he develop one understanding with the relationship. So there is a phosphorus. He like parties. He like name, fame. He's like very party person because he now develop the identity और वो अपने आप को और develop करना चाहता है. There is a sulfur. तो सबको पता है sulfur is a king और he is the theme of ego or is my own identity. अब मुझे लोग तारीफ करें, मैंने टॉप किया है 12th क्लास में, मुझे लोग तारीफ करेंगे, ये तारीफें होती हैं. अल्फर का फॉल्स ईगो होता है. एंड द क्लोरीन इट इज द कंप्लीटली अपोजिट ऑफ दिस आइडेंटिटी इज गिवन. इसीलिए नाइट्रम म्यूर का जो आपका कनेक्शन होता है वो इसीलिए होता है कि नाइट्रम वांट टू डिपेंडेंट फॉर अनदर पर्सन एंड म्यूरेटिकम इज कंडीशन कि आई एम कंप्लीटली विद इन माई आइडेंटिटी. तो देयर इज अ फ्रिक्शन इन बिटवीन द बोथ कंपोनेंट्स. तो जब तक ट्रस्ट करेंगे, बहुत ट्रस्ट करेंगे, माता पिता तुम्ही सब सब तुम ही हो मेरे, लेकिन जब एक बार देयर इज अ ब्रेक ऑफ ट्रस्ट दे डोंट वांट टू सी ईच अदर बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ समथिंग कि फिर से मुझे वो डिच करेगा. रो 4 नाउ आई एम हु आई एम बट द सेफ्टी येट नॉट डेवलप. मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं पर अभी तक मेरी सेफ्टी का कुछ भी मैंने डेवलप नहीं किया है, मेरे पास कोई सेफ गार्ड नहीं है, मैं अपने आप को कैसे डिफेंड करूं. बीइंग अलोन इन पॉवर्टी if or when attacked by people or animal, I need shelter, I need home. मैं अकेला हूं मेरी गरीबी में, लेकिन जब लोग मेरे पास अटैक करेंगे, जब कोई जानवर मेरे ऊपर अटैक करेगा, उसके लिए मुझे घर चाहिए, मुझे अपने ऊपर एक झोपड़ी चाहिए. The security in term of money, relationship, house, job and health. So in the Kali and calcium, they are lack of capacity to protect their self. They always depend their security for another person. Scandium, titanium, vanadium, chromium, they start developing to capacity protect their self. And the ferrum, cobalt, nickelum, and the magnum, they cuprum and zinc. So what I tell in the before, आपके पहले lecture में मैंने बताया आपको high metals having pressure and resistance. In this row you can see the nickelum, cobalt and the ferrum. कैपेसिटी टू, इनके अंदर कैपेसिटी है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूं, लेकिन अब मुझे नीड टू मेंटेन द पोजीशन, उसके लिए रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कि मैं अपनी पोजीशन पे अडिक रहूं. सो दे आर फेसिंग अपोजिशंस आल्सो, बट उसके बाद भी ये ट्राई करते रहते हैं. गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एम्ब्रोनियम, नाउ दे बिगिन टू लूज देयर कैपेसिटी. अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो गिव अप करना चालू कर देते हैं. फिफ्थ रो द क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस. सो हियर नीड टू एक्सप्लोर द न्यू. अभी मेरे पास जॉब है, मनी है, पैसा है, सेल्टर्स है, अब मैं कुछ नया करती हूँ, चलो अब मैं एक एकेडमी खोल के बच्चों को पढ़ाना चालू करूंगी. मेरे पास सब कुछ है, डिग्री है, पैसा है, क्लिनिक है, एक बड़ा सा ऑफिस है. नाउ आई एम डूइंग समथिंग नाउ क्रिएटिव, टू बी न्यू, to performing, to be appreciated. So this is the row of fifth. And need to process the information, come to the conclusion, to analyze, to improvise, to research, so to strategize the plan. This is all the row fifth. So in the row fifth, if you see, there is a rubidium and the strontium, the lack of capacity to explore the new, they are belongs to fifth row. but अभी उनके अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है कि कुछ नया डेवलप कर पाए. बी क्रिएटिव एंड परफॉर्मेंस.
and dependent for the same. Zirconium, pneumonia started to develop capacity to explore new. डॉक्टर निहारिका जी, हम लोग के पास में केवल 3 मिनट बचा है. Okay, sir. Sure, sir. I wind up very fastly. If you go through the more remedy, if the palladium and argentum develop the capacity to performing new, उसको new develop कर सकते हैं, but they want to maintain their capacity कि मैंने कुछ नया खोला तो है, मैंने नया बिजनेस चालू तो किया है, but अब मैं उसको maintain कर सकूं. The same as sternum, antimony and iodum, now they are losing their creative and performance also. And the 6th row is responsibility. उनके पास आइडेंटिटी है, सिक्योरिटी है, नया करने के लिए सब कुछ पावर भी है. So they are now taking the responsibility and now they are a big man. It is like important word, responsibility, authority, leadership, power. और अपोजिट जब ये आपकी क्लिनिक में वर्ड यूज करेंगे तो यू आर रिमेंबर द बराइटा, दे आर यूजिंग अ वेरी कॉमन वर्ड, आई एम द पावरलेस, आई एम अ हेल्पलेस. So I am a creative, but how now I must take a leadership or responsibility. And we go the 7th row. It is like very high sense of duty or responsibility, under which they are feeling overloaded, overburdened, और उसके बाद ये एकदम से bust out हो जाते हैं. So they are like yogis, sannyasi person होते हैं. They are away from this world. So in this way, we have completed our 7th row, but we left with the column because we running short of the time. So I am binding. जब भी कभी मौका मिलेगा तो हम आगे चालू करेंगे इसको. हमने अभी सिर्फ रो को समझा है, अभी कॉलम का अंडरस्टैंडिंग बाकी है कि हमें कॉलम पे कैसे काम करना है. इसके बाद डॉक्टर निहारिका जी, आपने जो आज लेक्चर दिया है ये इतना महत्वपूर्ण है. Yes, और मुझे इतना बढ़िया लेक्चर, मुझे शायद राजन शंकर जी का मिनरल्स ग्रुप को पढ़ने सुनने के बाद में आज मैं देख रहा हूँ कि राजन शंकर जी ने जिस तरह से इसको किया, उस तरह से आपने इतना बढ़िया, मुझे लगता है कि आपने पूरे स्पिरिट को समझा है, क्योंकि आप पूरे लाइफ सिचुएशंस को रो 1 से लेकर के रो 7 तक ले गए. ये एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है. फ्रॉम हमने एक आर्टिकल मैंने लेक्चर तैयार किया था, फ्रॉम उम्ब टू टुम्ब, मैंने जन्म से लेकर के मृत्यु तक. ये पूरी जीवन की यात्रा हम लोगों के इस मिनरल किंगडम में दिखाई और आपने आज इसको दिखला दिया है ना. तो मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ. और मुझे लगता है कि ये इतना बढ़िया लेक्चर है और इसका कुछ पार्ट आपका जो आज रह गया है, मैं चाहूंगा कि इसका सेकेंड पार्ट के रूप में आप एक दूसरा लेक्चर और प्रेजेंट कीजिए. मैं आपसे मई महीना के लिए मैं आपसे समय ले लूंगा, क्योंकि हम लोग का समय बड़ा सीमित होता है, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो मैं इसके साथ में आपको बहुत ही बढ़िया लेक्चर लगा, बहुत ही बढ़िया लेक्चर. अभी हाल में ही मुझे दिल्ली में आपसे मुलाकात भी हुई थी और आज पुनः इस फोरम में देख करके मुझे काफी खुशी हो रही है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि आप हम लोगों के साथ में इस सेशन में आई है. आइए हम लोग फिर मिलते हैं और इस लेक्चर सिलसिला को जारी रखेंगे. आपने जो स्टडीज का जो अध्ययन किया है आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप रिसर्च माइंडेड है, रिसर्च ओरिएंटेड है. ये रिसर्च ओरिएंटेशन होना हर एक चिकित्सक का, हर एक मेडिकल स्टूडेंट्स का जरूरी होता है. और आप में यह जो भावना है बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है. तो इसके साथ में आपको धन्यवाद देते हैं और इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं मैं. और हम लोग अगले सेशन में चलते हैं. डॉक्टर धनेश इज वेटिंग फॉर द इंग्लिश सेशन एंड गुड बाय टू द हिंदी मेंबर एंड blessings to Dr. Niharika ji. I close this session. Thank you very much. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, SAHANI sir. Good evening. Before you start, you have to make me the host now. I have made you the host, so you have to change me the host now, so that I can upload it myself. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1000
321st day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. We welcome all to this webinar. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Today, our guest is Dr. Mridul Kumar Sahani sir. As there was a change in our faculty, it was we were not able to have a session with Dr. Ismail Said. So we arranged our legend sir, Sahani sir for the session. So let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know that today we were supposed to have a session from Dr. Ismail Said, the president of IFPH, and sir was agreed to talk on cancer from his experience. But sir was not available today because the network is not able to, he is not able to connect his network to the Zoom. That's the reason why we have to make a sudden change. But we are lucky to have another legend in our forum, that is Mridul Kumar Sahani sir. As you all know, sir is doing excellent job every day, sharing sir knowledge to us. And this is what all the homeopaths are looking at Sahani sir. And so today, sir will definitely talk about the same subject, that is cancer and homeopathy. Because sir is such an expert who can talk at any time whenever we need something like that. So this is a big session. This is going to be a big session from sir. And as you know, sir was the former president and curriculum committee chairman of ZCH, and chairman and convener of different organizations under government service, under central government, and winner of various national and international awards. Sir has presented many papers on national as well as international forums, and sir has more than 50 years of experience. And sir is coming from a big family of Sahani. So Sahani sir can deliver one of the best presentation tonight, and you can have a chat with sir. Whenever you have a doubt about anything, you can ask about sir. Your doubt, sir will clear your doubt also. So let us welcome our legend, Sahani sir, to this session. Welcome, sir. Thank you, Dr. Ganesh. So you have made me the rescue man. So I come usually also in the Hindi session and also in the English session. I am coming as a rescue man. Uh, that's why I am not giving you the time, exact time, at what time I have to speak, because I have to be ready every time to fill up the gaps. And our honorable president of this forum, Dr. Ismail said, I'm because he was unable to join this session, and I think that we should continue. And this is the spirit by which IFPH forum is functioning. We have the spirit that we will never break. Continuity is our commitment. Continuity is our commitment. Commitment for the this IFPH forum. So let us start and begin this session with some of the important, because I have to prepare, I have to get rest for to think about what to say just now, what to say subject. And Dr. Ganesh suggested that I should speak something on cancer. So just I was looking into my documents file, and I got a lecture ready for the cancer. So I hope you will like this session with this cancer case. There is a case demonstration by me as well as some explanations regarding. It may be a short presentation, yet it will be useful information for you. Thank you. And I am sharing my PPT just now. Is it visible?
Is it visible, Dr. Dhanesh? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Visible. Okay. Okay. So now the topic is a case study in brain tumor with homeopathic approach. I have selected this topic only to show you how we should proceed in the cancer cases. Today, this morning also, I was going through an article, the agony of life of the patient of cancer, agony of the life, the fear, the pain, and the sufferings that begins to start, the suffering of the journey of the sufferings that begins with the, as soon as the case is diagnosed as the cancer, till the end of his life, and throughout this agony, the patient has gone. So what is the answer? What is the requirement? What is the thing we as a physicians have to contribute? Whether to what to do? This is important and greatest challenge for the cancer patient, dealing with the cancer patient. The word cancer itself has got a very devastating understanding for every human being. The moment he hears the life gets filled with the fear. The fear becomes the important component in every case of the cancer. The patient, they live and survive, and they have the life living with the fear. This is important thing. So let us continue with this. The term cancer, which is generically more than different disease, including malignant tumor, it has got various classifications. Tumor sites and depend on the different sites: breast, cervix, prostate, stomach, colon, rectum, lung, mouth. So many blood. No part of the body you can imagine that there will be no cancer. Every part of the body. So are the body is sick or the man is sick? Who is sick? This is important question for all of us. Who is sick? The body is sick or the man is sick? Organ is sick or the man or the part is sick? And the cancerous affection. Cancerous affection is the idea. And this cancerous affection needs to be understood with due care by all of us. Common to all forms of cancer is the failure of the mechanism that regulates the normal cell growth. What is the common theme within that? So, regulating the normal cell growth. That means how it starts, how it matures, and how it gets terminated from the body. And the journey of the cell, which begins from the formation of the cell and then getting into the maturing and then so it is entire journey. And when this journey is disturbed, that situations results into the development of the becoming uncontrolled type of the growth. Uncontrolled. So what I say, cancer is just the things where man has been trying to control himself. Now he is not able to control, and it has out of the, and this is the disparate states of the mechanism. This is very important understanding that we should keep in mind. Don't get feared with the cancer. As a physician, your role is to look into the what type of the fear, what responsibility. Just go to the study the lifestyle of the situation, the patients. This is very important thing for us. Primary brain tumor can either be malignant or benign. That we all know. Brain tumor can occur at any age. It is not the factor that when it should start. We usually say that the cancer is the age, the old age is the cancer age. Yes, old is the cancer stage because it has accumulated so much vast information within the life. And just in the Hindi session, Dr. Niharika Jain was explaining about the life situations related with the chemicals, chemistry, that is the periodic table. She was explaining about the periodic table. And at the seventh row of the periodic table, she was telling that it is said that this is the stage where everything, this is the stage of the wisdom. Old age is the stage of the wisdom.
we have the where you have the compassion, where you have the everything, and you are also waiting to leave this world. Living this world is also important, and getting prepared how to live. You are going, you are executing this scenario of the universe. This is important thing. But this is the understanding that the physicians should be nurtured in their mind. So brain tumor depends on the type, locations, and size of the tumor, as well as the age of the health of the patient. Options for the brain tumor treatment includes in the other system of medicine, surgery, radiation therapy, and the chemotherapy. Yeah, it is the helplessness of the humankind to just to kill the cells with the by trying to or kill or remove. Kill or remove. This is the surgery scope, radiation scope, and chemotherapy. So that is the ultimate things when you feel that the doctor feels desperate about the cure, you just want to kill, or you want to suppress, or you want to remove from the life of the patient. Brain tumors are classified as the grade 1, 2, and 3, and there are most common type of the primary brain tumor among the adults are astrocytoma, meningioma, and oligodendroglioma. I'm not going into the details of this grading because I'm not concerned, because when you become a homeopathic physician, you are it is grade 1 represents the first stage, grade 2 represents the second stage. You have just to think homeopathically, and when thinking homeopathically, you can decide and you can see that at what stage the patient has come, and you can decide himself. And according to the law of the myelma, the solid patients, the psychotic patients, and syphilitic patients, and the stages of the sora, syphilis, and psychosis that is there in the human life, it can begin at the birth time. A child can be born with the syphilitic traits. A child can be born with the soric traits. It depends on the inherent character it has acquired from its parents. Inherent character that it has acquired from the parents. And the syphilitic stage represents the degenerative stage of the life, and it represents the cancerous stage of the life. That's why I say when the cancer enters in your body at the early age, or the middle of the age, or the fag end of the day, that depends, and that tells you. That's why you see how you can treat a cancer patient with the homeopathic with so easy. In many of the cases, we may not be successful because the situations are such an uncontrolled state. But we can give some palliative relief to the patient so that he can leave this world with peace in the mind. This peace in the mind is the only thing that you can provide to the patient who are at the terminal stage of their life. This is very important things for all us to understand this phenomenon. In the children, which is, I am just moving on the slide, just to you have the theme about that, medulloblastima, grade 1, 2. And all these are the things that you have studied in your books, the practice of medicine. This is just only the things that you are. And then there has been this study has been sometimes compels you to prescribe the X-ray, sometimes compels you to prescribe the carcinosinum, sometimes compels you to prescribe some nosodes type of the things. And the thoughts of the nosodes come only when you think that now I am not getting into the details state of the medicine. The natural medicines and the nosodes medicines, they have the different idea. And symptoms depends on the size, type, and the location. And while classifying the medicines, it is necessary classifying the disease or the life. You have to, and also classifying the symptoms. You have to consider about the site, where is the site, what is the type, and what is the location and of the brain tumor. And this is that makes you the completeness, the totality of the symptoms important. Because
totality is very important for any type of the cancer cases. Now, just a very old case of mine. I think it was in June 2011. It was a 48, the middle-aged persons. 40 years, 48 means he just reaching towards the old age and residing at the Allahabad. He complains with the head pain in the whole, followed by the faintness. Head pain followed by the faintness. This is important thing that I have. He had usually when the patient comes to me and they are diagnosed and they first present the paper before me. But I avoid looking at those papers in the first stage, because by looking at the papers in the previous statement, my mind will also get stuck to that. And to avoid that phenomena, I just see them at the last part of our case study, last part. So usually I also suggest you to get your mind unprejudiced, free to enter anything. So first you listen to the patient complaints, and this is important idea that we must have with every type of the problem. So what is the patient was having the head pain, and it was followed by the treatment. He was treated with the allopathic medicines, and CT scan reports indicated that this was an inflammatory granuloma cystitis, and PLC was the norm. Just you can imagine with the inflammations and PLC and DLC remaining the normal. Can you imagine what type of the stage the patient is? When things are normal, blood regulatory systems are normal, and there is information, there must be some localized understanding, localized phenomena. You have to look into these things. PLC and DLC normal with the inflammations. So where is the inflammation? Some part of the local. So this is a local malady. The patient has nothing significant problems in the childhood. It has suffered from the cholera in the early childhood, and except that. And then the family history, the father died of the heart complaints and mother normal and alive, and no other significant disease in the family. Now the mental presentation. Patient is a farmer with side business of supplying seed to the other farmers. He was a supplier also, and he was a very generous person. He was a very mild person, and he was too polite in behavior. And you will find a very beautiful rubrics in the repertory, sympathetic, and there you can think about the causticum, but the more value is given to the carcinosinum, because carcinosin patients are, cancerous patients are usually they have very polite and sympathetic in nature. Cancer, and the word cancer itself indicates and tells you the meaning of the life, meaning of the situation. Cancer means a selfless working. You know the term cancer, it has come from the word crab. Crab means you have to go into the life history of the crab. What is the first food for the baby crab? When it comes out from the egg, and what first food they get? They have the food coming from the flesh of the own mother. The baby crab, the infant crab, they eat the flesh. They are fed on the flesh, and that's why I say the patient is so generous, so they will offer his whole of the life to the and sacrifice everything for the benefit of their dependent persons. This is the themes that we have to find it out. Where is this theme? There is this cancer patient. This you have to try to find it out. Okay. So mild in nature and too polite in behavior. He was self-content in nature in spite of the severe headache. He has severe headache because he was not looking about his own problem. He was looking about the other's problem, how the welfare of the family. So he was ignoring his own headache. He was not concerned with the headache.
So in spite of having the severe pain, you just can imagine what type of the pain will be there in the cancerous patient. Just you can imagine the so much severe. I have seen a patient, cancerous patient. They used to say, "Doctor, please give me the medicine so that I can die and get freed from this pain." So they want the medicines to be for the mercy killing. And this is also the thing that is also coming up in our medical arena, the mercy killing, but at the mercy of the patient. Why? So to relieve him from the agony of the pain. So he had suffered from the mental grief. This was the past. But everything that he had, he just suffered it silently, mentally, silent, and ignoring whatever things what other people are giving to him. What response he's getting from the society, he's not concerned with that. And he was just looking after the welfare of the child, family, society, and everything. He liked green color and he was very religious and sympathetic in nature. There was no other physical symptoms was present, and the only thing that he had got a strong liking for the sweets as well as fasting. He was intolerable for it, so he was not able to eat properly. So what I took the rubrics. Usually I don't believe on my memory. I never believe on my memory, or always look for the books. I keep the repertory open. I keep the Medica open in my clinic, on my table, in our computer before me, whenever I enter into my clinic. So this is my approach to handling any type of the cases, not only the cancer, any type of the cases. Even for the acute disease, I used to look and go through the rubric to get confirmed information. So this is also another idea that I would suggest to every physician, every practitioner, to become a good and don't believe completely on your mind, because sometimes your memory may fail. Sometimes you may be busy with your other work and forget the right medicine. But when the repertory is open to you, when the Medica is before you, you can get confirmed it so that you can gain confidence in the prescribing. So I took the rubrics from this. The patient was mild. He had a desire for the green. I see that this is also a very symbolic rubric, because desire for what is the meaning of the green? Green is for the peace. Green is for the peace, and he wanted the peace. Mind, consolation, embrace. He was satisfied. He was too polite. He was a religious believer. He was a sympathetic, and with that he had the rubrics of the head tumor in the brain, and fasting and reverie. So with these few symptoms, I repertoried and took up the case. Now just see the repertorial analysis as I repertoried in the radar repertorial system. Except the color green, the SAHANI area is covering the 8 symptoms. It is followed by the sepia and then other medicines. So, SAHANI area, sepia, carcinosinum, causticum, and phosphorus, calcarea, so many medicines are there. So now what to prescribe? The choice of medicines was SAHANI area. Why? Because I don't believe in the prescribing in the only with the basis of the absence of one symptom. Because this consolation, embrace, and green desire, they are complementary understandings to each other. Green means also peace, and consolation also means peace. Mildness also means peace. So green desire is covered by under the consolation, content, and mildness. So it becomes insignificant, and the 100% totality was the SAHANI area. So the choice of medicine, I usually prescribe and use the centesimal potency, and it was
since my early practice, I started practicing with the LM potency because I learned this LM potency along with my father. I was practicing with my father in my earlier stage, and I got convinced with the efficacy of the LM potency. So treatment started on the 11th June. By transmitting, I used to don't give the medicines orally. I transmit Staphylococcus 0/1 through the air taken from the head of the patient. And the patient reported on 13th September 2011 that little improvement was pain. Little improvement, not so much, but little improvement. Pain, patient kept reporting every month with continued progress in pain and the pain. On 14th February, we gave stroke. We just, to increase the potency, I didn't change the medicine. I give the stroke so that the potency gets enhanced. So it becomes low. So patient started feeling again better. Till November, it's no problem. And CT scan was suggested at the March 2013. It was found out that there is no tumor in there. CT scan report was normal. Treatment is stopped after the finding of the CT report. Homeopathic drug has proven biological action in cancer, in animals, humans, in the lower. One idea that I will give you, share with you. When you see the see the patient with the homeopathic spirit of the mind, homeopathic understanding, we have to look into the thematic understanding of the patient's whole life. Thematic understanding is very important. And in every medicine, there is the thematic. What you will think about the specific area? The specific area is very, very submissive and silent type of the person. It is more submissive than the pulsatilla. It is more, and they can never say no. They cannot, never can deny such, and that's why they suffer a lot of the elements from getting abused by the others, getting abused by the others. So this becomes, but we give prominence to the abuse, but no, he is abused. You can abuse a person only because he surrendered before. Surrendering is very important. So hard evidence from most studies corroborate what 200 years documented clinical observations have claimed that homeopathy has efficacy in treating the cancer. And under the rubric tumor, 20 remedies are listed in the synthesis repository: Ethuja, Eponium, Arnica, Aurum, Iodine, Barachacar, Belladonna, Calcaria, Chamomilla, Conium, Glonine, Graphitis, Hydristis, Caliad, Plumbum, Plumbamide, Pythia, Staphylococcus, Sulfur, Puja, and Zinc sulfur. So all these are the medicines, and we have selected on the basis of the totality of the medicine. So with this, I conclude this lecture. This was a small case presentation. I have tried my best to explain you something about the cancer in a very short sessions. And with this word, that jealousy is the mental factor of the cancer disease. But I deny that. I say that this cancer is the politeness. It is the self-sacrificing phenomena of the life. Self-sacrifice. This is important thing for the things. So hope is living with courage and confidence and not fear. So thank you very much. Yes, sir, it's really a very good session from you about cancer. That the case was really excellent, and definitely we will have to go into that same line of treatment that you suggested in this case. Let us go for a discussion, and those who want to participate in the discussion can raise your hand so that we can allow you to speak to sir.
Yeah, Dr. Ahmad, you can. Ahmad Hassan from Saudi Arabia can speak now. Dr. Ahmad, you can unmute yourself now. Please unmute. Please unmute. Yeah. Thank you, sir. Dr. Sahab, your presentation is very educative. But just I like to simplify the cancer in very simple words. When ovum and sperm fertilized, at that time one cell has property to generate all the organs, yani eye, ear, everything. But by the grace of Almighty, when this organ complete, the growth stop. But after birth, when this proliferation of the cells again start, then it is called cancer. This is my simple explanation for our respected participants to know about the cancer. और हिंदी में भी हम बोल दे रहे हैं कि जब गर्भ अवस्था में ओवम और स्पर्म से जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उस सेल को ईश्वर की कृपा से बॉडी ऑर्गन्स बनाने की पावर होती है, लेकिन वो ऑर्गन को बना करके स्टॉप हो जाता है नॉर्मल. लेकिन आफ्टर बर्थ के अगर वो सेल्स दोबारा बढ़ने लगते हैं तो वो जो है कैंसर का रूप धारण करते हैं. थैंक यू वेरी मच सर. Dr. Ahmed, you are very nice to say that you have added something new information to us. But one thing that is very important with the cancer patients, and that you talked about the separation which starts from the birth, and that just Niharika has also told the same theme. And this journey is very important. So that's why understanding a patient it is necessary that you must have the idea of the entire journey of the life, journey of the evaluation of the patient depends on knowing about the journey of how he started separating. There are the child who are born with the love, and there are the child who have to struggle for the survival. There are the children who have to struggle for the survival. What type of the mindset is there? The struggling for surviving, and the child born with the silver spoon in the mouth. The two contrasting features are there. Survival is the fittest. Survival is the fittest. This is the law of the nature. Survival of the fittest. And only those who are supported by themselves, their self-image, they can survive well in this society. Yes. Is Dr. Nutan Sharma, you want to speak to Sir again about the case? Who did? Please unmute your co-host now. Who did you want to know? Why? Yes, sir. Yes, sir. Sir, it was short and sweet, yet very useful, insightful information. You have started with jealousy is a mental cancer. So I would like to add a few more things like perverted love, hate, anger, jealousy, fear, and inability to forgive. These all are pollutions of mind and can lead to cancer in almost. Well, yeah, one more thing. Sir, you said no, the radiations like cobalt, radium, chemotherapy, all those things
they cause destruction to the normal cells. So how can the important organ, if it is removed, can give rise to relief to the patient? So the mental and the physical pollutions, physical, not only the radiation, but the lack of metabolic balance can give rise to cancer. So this, the wonderful statement you have written in your initial and last slide, that jealousy is the mental cancer. Not only jealousy, I would like to add all the pollutions of mind can give rise to a cancer of brain or any organ in general. So it was wonderful case, and it was wonderful, sir. And homeopathy definitely has, because surgery only can give anesthesia to patient for some time, but the homeopathy is the only scientific system of medicine can give relief permanently in a most gentle and rapid way. Thank you so much for sharing so much insightful information, sir. Thank you. Thank you, Dr. Nutanji. You have added a very new thing. And what about the jealousy? And there are the two approach, the jealousy and sympathy. Just I want to clarify jealousy and having the sympathy. Is it possible that a man can have both in the together in the life? The jealousy, the man is jealous and he is sympathetic. It is just a contradiction. And contradiction, with the contradictions starts the breakage. The relationship, how it breaks? Only when there is a contradiction. Yes, sir. Yes, sir. Breaking point. I had a patient of the liver cancer, and I was looking into the life history of that patient. And when I went through the entire history, he was such a silent, such a very man with no any other addictions, nothing, and a very selfless type of the work, and always involved in the work, in his duty work only. So he was meant for the excellent person. But when people heard that he suffered from the cancer, they started blaming him. Why? He must have done something wrong and sinned to the God. And this is usually the things that we hear from the in the society. When a patient suffers, ये पाप किया होगा, ये पाप किया होगा उसी का फल है. Paap, sin, and this is the curse of the God. Curse of the God that people used to say. And just you can imagine when this curse is given to you. You listen this word, this curse, the paap and the sin, and where you are not involved at all, just only because you are suffering, it is there, and the end is coming. The starting, breaking, starting, growing, and maturing. This is the life cycle of the human being. We come on this planet, we grow up, and then we have to decline. This durations, the longevity of the durations only makes you to feel that how much your strength you have, and getting exhausted is the basic phenomena for becoming matured and living this world. Getting exhausted. After all, what is the ultimate gift that you get after earning so much money, so much information, acknowledging so much knowledge in your brain, after accumulating so much things, everything? What is at the end? What you are getting? Nothing. You will not carry any of the informations or imaginations or idea or intellectual wealth, earthly wealth. You have to leave this world empty-handed. You have to leave this world empty-handed. This is very important thing, which is very difficult to perceive during the one life. And at the age of the
at the terminal age of the cancer, at the advanced of the cancer, the patient have got this type of the feeling. So when you look into the history of the patient and understand, you will be able to give them and with some palliative and very beautiful medicines and even cure. And even cure, I say that even cure, this patient was not so much desperate. But one patient where I saw, the doctor told him, now you are not going to survive for more than 3 months. 3 months. Now when the time is decided and he was so much desperate, now the time is very short. So what type of the agony he must have been in the mind. And with that patient, I selected arsenic. It was case in the 1990s. And it was my early days of the very young days of my practice. And the patient went back, and after returned again after the 15 days with the feeling great tranquility in their mind. And after a few months, and these 3 months passed away without any pain. Then I asked him, are you going to die now? Just I asked him, are you going to? No, sir. Doctor has told something lie to me. Doctor has told something lie to me. And then with this confidence, after the 3 months, the progress was so much drastically, and he improved, and he lived life he kept coming for about 5 years to me, and thereafter disappeared. I also forgot. Again in 2001, he comes to me. I didn't recognize him at that moment. And he came with some pain in the liver area. He was a liver cancer case. Then I just as my usual part, I started taking the case history and asked him the information about how this and when this started. So at that time he disclosed that, sir, you had treated me with this cancer for the cancer sometimes in 90s, about in 90s. I just tried to recollect and go through my files. I collected, got the files before me, and I was astonished to see that this man is surviving at this 12 years for the last 20. So, and simillimum, what is the importance of the simillimum is here now. The arsenicum was the first selection in 1990, and at this 2001, when I tried to find out the simillimum, it was again the arsenicum. Again the arsenicum. I only prescribed in slightly higher dose, and the pain was reduced, and he was normal. He again lived for another many more years. The age was so advanced now, and after I think about 2008 or 9, he left this world. So this is the journey, and this is the gift that you can give to any of the. And this is the gift that I also got by knowing this phenomena happened with the homeopathic medicines. So friends, be patient with the patient. Listen to the patient's agony and try to evaluate the situations. This is the important thing that is required. Don't give importance to the diagnostic things. They are the final. They are the final results, end product. And if you look at the end product, you cannot go to the beginning. If you are looking at the end product, you cannot go to the beginning. So go and you have to start from the beginning. So that's why I have made up my mind. Whenever I see the patient, and the patient used to present the whole big file of the case history, I say, keep it aside. I will not see. I'm not going, because if I see, I will also become mad. I say, if I see, I will also become mad, and I will not be able to cure you. Look, let me look you differently than with my view, my opinion. My opinion is more important than the opinion that is being given in the files that is recorded there. And this I can give you an example of the case. A patient was suffering from the rheumatic pain. Acute rheumatic arthritis was there, and he was treated severely for the rheumatic disorders, and everywhere treating him with the other factors and other things only, and a lot of the diagnosis was there. When I was started listening to the patient history,
the thoughts came to my mind that he must have some tubercular background also. I asked him whether he have got checked for the tuberculosis or not. He said, no, sir, nobody prescribed me this tuberculosis test. Then he asked me, sir, why are you asking about the tuberculosis? I said, I suspect that you should get, and I feel that you should go for the tuberculosis test. And with my this view, suggestions, he got himself tested for the tuberculosis, and it was found that it was tuberculosis positive. That if I would have seen those papers, this idea about the tuberculosis would have never come to my mind. That's why to keep your mind open, don't block your mind when you are with the patient, because these papers, they will block your mind, and just try to see everything, experiencing the patient with yourself. This is the important thing for the case taking. You are going to listen to the patient just like it, and there is a wonderful quotation. Every new patient we undertake, we enter into the new world. New world, a new person. I have not seen him in the past. I will not see this type of the patient in the future. If you can keep this theme in your mind, you can see the patient in the very normal and the natural presentations that he is living with. So thank you, Nutanji, for your... Thank you, sir. Thank you so much, sir. But sometimes, relatives, attendants are so apprehensive that they don't have patience. And they won't. Yeah. You are quite right, madam. You are quite right. It is the patient's guardian. So we also tend to lose our patience. And they will not allow to treat you. They will take the patients to the Tata Memorial Hospitals or some hospitals. This is our things that is happening in the society. Only the desperate, what type of the cancer patient we homeopath receive? Only those who are said, now you go to the home and you just get prepared to die. And at that helpless stage only, this type of the patient, let us see this homeopath can do something to us or not. Then only the homeopath, they come to us. Right, sir. Right, sir. I was having one cancer patient, small child, 9 years old. He was having dimness of vision on in one eye. Then again, slowly, it was started on right eye also. So on MRI, I came to know about craniopharyngioma was there. So we were treating him with calcarea, tuberculinum, calcarea floor, and there was good result. His vision was improving. But sir, they left us. Like they left and they went to PGI, Lucknow. So likewise, patient lose patience, and we can't help it. So when you cure a patient, cancer patient, you don't know the patient was cured or not. This is also the scenario, because I can tell you a old lady. She was having a cancer in the abdominal region, and I treated her for about 2 years, and the patient was quite right, and she left. I thought because she was very old, she might have died. This was the impression that I have in the mind after she stopped coming to me. In 2015, it was in the 2015, one young man came to me about some of his problems. I started looking into his case history. I asked about the family, what his mother is doing, and what was. So he said my mother was suffering from the cancer. I thought immediately that she must have died. So I said, how is she? How she died? No, sir, my mother didn't die. She is still alive. She is still alive. I was astonished. And then where you got treatment for this person? Sir, you only treated it.
You only treated me. This was the presence. I was stunned. Then I asked the questions about when I was treating her and how. So when I recollected and I started looking into the file, and that file I said the patient was continued for 2-3 years, and thereafter she left. And only because she didn't came, I had an impression that she might have died. So these are the things that I am usually facing during my practice life. These are some of the stories that I feel I must share with you all, because don't wait, don't expect for the expect for the something gift to you. You are getting, this is the greatest reward from everyone. Yes, sir. That's a very good session, sir. In the first case, in the real case, you have given LM potency. What prompt you told me told the session that because from the experience you gained from your father, you just directly went for that, choosing LM potency in this case. Then how long you continued with LM potency, and for example, for suppose if the case is a patient gets some aggravation in the with some other complaint, then what will be your plan of treatment? Whether you stick on to that LM potency, or you may raise the potency to much higher level, or whether you come back to the low potency. For example, the same surface area 6 or 30. What will be your plan of treatment? Because that kind of things may happen in this case. You never face such a situation, but in cases, sometimes such situation may happen. And how will you manage a case, sir? Sir, you have very nice questions regarding the LM potency. In one of the session, I think in the Hindi session, sir, which potency is good, centesimal scale or LM potency? The question was raised by some of the audience, because the person was speaking on the potency selections. So I asked him, which model of the TV you will buy? Which model of the TV buy? The old black and white or new smart TV? Which TV you want to buy? This was my questions to that. Sir, definitely the new smart TV. If I can afford, definitely the smart TV. So I said, definitely you have to use the LM potency, because it was the last version and the latest latest potency of Dr. Master Hahnemann, which appeared in 6th phalange of the Organon of Medicine. When you rely on it, it is only the matter of this LM potency gets known to the world after a long time, even after the publications of. So it was long. It took long time. Your question is related to whether I can shift back to the centesimal potency. I say no, never. Because at LM potency, I can start from the journey from 0/1 to 0/2. And even between the 0/1 and 0/2, I used to make the flushing method. That means taking one part of the medicine and then throwing away the other 99 adding. So it made a different change in potency. Because the Hahnemann had also idea that you never repeat the same medicines. So if you repeat the same medicines in same potency, that means you are repeating the medicine. And to avoid this repetition, Dr. in his commentary of Organon of Medicine, he said that it is lost the connection here. And anyway, as I was discussing about continue with the same LM potency and never go in. Yes, sir. Sir is back. Mute करिए. Yes, sir. Can you unmute me, sir? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. The same. I was talking about the Luke Decipher's opinion about the potency. So gradual flushing methods is best methods for the, because when you have selected a patient to be in the 0/1 scale,
This is a common problem. Hahnemann discarded the element. नहीं आ रहा? Sir, why Dr. Hahnemann? Yes, sir. Why Dr. Hahnemann discarded the centesimal potency? It was only because Dr. Hahnemann was of the confusion that why to after 30 potency to 200? Why this long gap? What is and to describe making a quinquential approach? Quinquential means one after the another, gradually going up. And the earlier the name for the LM potency was the quinquential potency. And quinquential potency is, if you go, I can deliver some lectures on the LM potency also sometimes in some of the sessions. That will make you understand better why I should not go shift to the other centesimal potency. And through my journey of the life with the homeopathic LM potency, I say this is the most efficient potency for our homeopathic system of the medicines. Yes, sir. That's a very good thing. And now, Dr. Ramparesh, थैंक यू धनेश जी और सर कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर इनके साहनी सर जी के वेरी गुड डिस्क्राइब कैंसर मेन कॉज ऑफ कैंसर मेंटल कैंसर जीलियस इज ए मेंटल कैंसर आई एम एग्री कैंसर इज बैकग्राउंड फैमिली एंड पास्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड tuberculosis diagnosis. कैंसर एक हमारे आप में भी बोला गया है, परसुख देखी जर्नी सोचई कुष्ठ दूसता मन कतलाई, यानी गिलियस दाही प्रवृत्ति वाले को ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया ग्रोथ करता है और वाइटलिटी को ड्रेन करता है. तो बैकग्राउंड तो सर बहुत अच्छा भाई. Thank you, sir. Okay. Dr. Sri Ahmed Hassan, you want to speak something more to sir? Yes. Actually, sir and madam is telling, actually it is, if you know the basic, it will be very easy. It is not much difficult about cancer, so that it is easy to interpret. Suppose sarcoma means it is from connective tissue, and carcinoma it is from epithelial tissue, and like this only 2-3 terminology. Leukemia from myeloid or from arthroplasm. So like this, if just only a small note, so it will be very helpful to understand and to satisfy the patient. Thank you very much, sir. Dr. Ahmad, you have asked about the आपने मेरी माँ को 0/LM potency post किया था. Yes. जी जी. वो सर वो potency I have told you. जी सर. But you have never, after I think it was long back, and you have never followed up the case with me. So I cannot. No, sir, it is not available in my city, so that is I am telling, sir, which company. Posted you, I sent it to you, but what happened? What was the effect? I was not aware of that. No, I cannot suggest you something, anything. No, sir. Thank you very much, sir. She was okay, but the problem I was whenever I want to go for any homeopathy medicine here in Aligarh, it is 0102 not available. So kindly send me the name of the pharmacy or supplier so that I can get. Thank you very much, sir. So I cannot tell you what about the Aligarh, but LM potency, there are some beautiful manufacturers and many more like SBL is also preparing, Bijan is also started. Hapco is the main, and then HL. So many companies are preparing this homeopathic medicine. So you ask your local dealer to stock some LM potency from there. They will definitely
people are not so much aware about the use of the LM potency. That's why this situation is there, the non-availability about that. But in our place in Patna, we have lot of the patients, lot of the pharmacy where we are getting the LM potency. Thank you, sir. Okay. Okay, anyway, it's a very good session. And now I invite Dr. Boblip to say vote of thanks. Dr. Boblip. Oh, it was some doctor has some problems. So I invite Dr. Nodan Sharma to say vote of thanks to this session. I would like to thank all the participants who have contributed in this discussion. I would like to thank Dr. Sahani sir, who has given such an insights about the cancer. Thank you so much, sir. Thank you, one and all. Over to you, Dr. Shaila. Okay, thank you. Malayalam session. Thank you, Dr. Nodan Sharma. With that, we come to the end of the day 1321. And tomorrow we will have a session from Dr. Prakash Rao, and Dr. will be talking about what is cure and curative. We are very happy to have a wonderful evening session from SAHANI sir. Thank you all for joining this session. Thank you, sir, for making such a beautiful session in this evening. Good night to all. Good night. It's over to Dr. P. Shaila to moderate the Malayalam session. Thank you, Dr. Dhanesh. Thank you all doctors in English session. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1321 ദിവസമാണ് പരമ്പരയുടെ. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്ന ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി സായിയാണ്. ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി സായി നമുക്ക് 1-2 ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സ്വന്തമായി ക്ലിനിക്ക് നടത്തുകയാണ്. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ MD പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സാണ് നേരത്തെ എടുത്തത്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ കാലി ഗ്രൂപ്പ് മെഡിസിൻ മയാസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കായി ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി സായിയെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി സായി ക്ലാസ്. ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി മ്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി കേൾക്കാമോ? ലക്ഷ്മി സായി കോഹോസ്റ്റ് ആണ്. ഡോക്ടർ കോഹോസ്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് നെറ്റ് വീക്ക് ആണ്. ലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ നെറ്റ് അല്പസമയത്തേക്ക് പോയാണ്. കാരണം വരുമായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. നേരത്തെ സഹാനി സാർ എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം നെറ്റ് പ്രശ്നമായി. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇടിവെട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് പോകുന്നത്. ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറെ, ഒന്ന് കാലി ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാവോ? അപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടർ ജോയിൻ ചെയ്യും. നെറ്റ് പോയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു ചർച്ചയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.
ശ്രീധരക്കുറിപ്പ് സാറേ, ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിന്റെ നെറ്റ് പോയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാലി ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടർ വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നെറ്റ് ഇങ്ങനെ പണിമുടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. ഓക്കെ, ഞാന് പ്രിപ്പയർ അല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാലി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറെ റെമഡിയെ കുറിച്ച് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. അതെ, നമുക്ക് തൽക്കാലം അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വെറുതെ ആൾക്കാര് അതിലൊരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ. അത് ഞാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്റെ കുറെ കേസുകളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. കാലി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ പറയാം. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ? എന്നാ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. കണക്ട് ആയി, നെറ്റ് പോയതാണ്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ഞാനിപ്പോ കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, കോ-ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ. ഇനിയിപ്പം തുടങ്ങാം. അൺമ്യൂട്ട് ആയി. ഡോക്ടർ കോ-ഹോസ്റ്റ് ആണല്ലോ, അൺമ്യൂട്ട് ആകാമല്ലോ. കേക്കാവോ സർ? കേക്കാം. കോ-ഹോസ്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ആദ്യം അൺമ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അല്ല, അതെ, ആദ്യം ഡോക്ടർ നെറ്റ് പോയതുകൊണ്ടാ. ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കോ-ഹോസ്റ്റ് അതെ സാരമില്ല. അതെ സർ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സർ. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല ആക്ച്വലി. അല്ല, ഇടിയും മിന്നലും വന്ന എല്ലായിടവും കറണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടേക്ക്. ഡോക്ടർ തുടങ്ങിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് കാലി ഗ്രൂപ്പാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. കാണാവോ സർ? കാണാവോ? ഓക്കെ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സർ, കേൾക്കാം. ഓക്കെ, കാലി ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ എസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മയാസംസ്, ഓരോ മയാസത്തിന്റെ ഇമോഷണൽ എസൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിന്റെ ഇമോഷണൽ എസൻസും ട്യൂബർക്കുലർ മയാസത്തിന്റെ ഇമോഷണൽ എസൻസും ആണ്. സൈക്കോട്ടിക് മയാസം, they are very active, hardworking. ട്യൂബർക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ഫിയർലെസ്, ഇൻഡിഫറൻസ്, വെരി ഡിസ്കണ്ടന്റഡ്. ഒരു രീതിയിൽ അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഈ രണ്ട് മയാസത്തിലാണ് കാലി ഗ്രൂപ്പിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മയാസവും. അത് സിഫിലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസീസ് ഉള്ള മെഡിസിൻസും ഉണ്ട്. മനസ്സിന്റെ തലം കൂടുതലും സൈക്കോട്ടിക്കിലും ട്യൂബർക്കുലറിലും വരുന്നുണ്ട്. പൊട്ടാഷ്യം ഒരു സിൽവറി വൈറ്റ് മെറ്റൽ ആണ്. അത് ആൽക്കലി ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മെമ്പർ ആണ്. എർത്തില്, ഭൂമിയിൽ അത് ഫെൽസ്പാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് അത് നിലകൊള്ളുന്നത്. പൊട്ടാഷ്യം ആസ് സച്ച് പൊട്ടാഷ്യം ആയിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാണ്. അതിന് സ്വന്തമായ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ മനസ്സിന്റെ തലങ്ങള് വ്യക്തമാണ്. അതായത് കാലി ഗ്രൂപ്പിന്, പൊട്ടാഷ്യത്തിന് എപ്പോഴും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി അത്യാവശ്യമാണ്. കാലി കാർബ് തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാലി കാർബിന്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റൽ ഫിയർ ആൻഡ് റിയാക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സീൻ when they lack support of a family or a group. That is seen when a person lacks support of a family or a group. അവർക്കൊരു ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സപ്പോർട്ടോ ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പുറമെ
സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കെയറിങ്, വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അവര്. ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഭയങ്കര ആർഡന്റ് ആണ്. ഫാമിലിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഫാമിലിയിൽ നന്നായി ജീവിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യവും അന്വേഷിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതിനോടൊപ്പം ആൻഷ്യസും ആണ്. അവർ ക്യാൻ ബി ഫ്രണ്ട്ലി, ചെയർഫുൾ ആൻഡ് കോൺഫിഡന്റ്. അവരുടെ മെയിൻ ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എബിസ് ബിഹൈൻഡ് ഹിം എന്നുള്ളതാണ്. കാലി ഗ്രൂപ്പില് മൊത്തത്തില് ഭയങ്കര ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. അവരുടെ മെയിൻ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എബിസ് ബിഹൈൻഡ് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഡെല്യൂഷനെ എന്താ പറയുക ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ആൻസൈറ്റി. അവർ എന്തിനെയാ പേടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. സോ ബിഹൈൻഡ് ഹിം, നോട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം, അതായത് അവരുടെ മുന്നിലല്ല, അവരുടെ പിന്നിലാണ്. അതായത് എന്തിനെയാ അവർ പേടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു, എന്തോ മോശം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചായാലും അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചായാലും അവരുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിയർ. ദേ ആർ വെരി റെസ്റ്റ്ലെസ്, എപ്പോഴും ആൻഷ്യസ് ആണ്. എന്ത് ചെയ്താലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വളരെ കെയറോടുകൂടി ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്താലും അവർക്കൊരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട്. സംതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, സം മിസ്ഫോർച്യൂൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അവരെ വല്ലാണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെയും ഭാവിയെയും അന്നേരത്തെ കാര്യങ്ങളെയും എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായി ആൻഷ്യസ് ആണ്. വെരി ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ, നെവർ അറ്റ് പീസ്. കാലിക്കാർബ് പേഴ്സണെ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് അല്ല, അതായത് ഇപ്പൊ കാലിക്കാർബാണ് അവിടുത്തെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ ആരെങ്കിലും കാലിക്കാർബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരു ട്രിപ്പിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും അവരെങ്ങോട്ടും വിടില്ല. അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത്, സൂക്ഷിക്കണം, അവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത്. സോ ട്രിപ്പിന് പോകുന്ന എൻജോയ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ ആൻസൈറ്റി കൊണ്ട് അവര് പുതിയ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കൂടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ വെൽഫെയറിന് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അവരുടെ ആൻസൈറ്റി അവരെ കൊണ്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത്. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവരുടെ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആൻസൈറ്റിയിൽ അവർ മുഴുകി സന്തോഷിക്കേണ്ട പല അവസരങ്ങളും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റാതെ ഭയങ്കര ആൻഷ്യസ് ആയി പോകുന്നതാണ്. നെവർ അറ്റ് പീസ്. അവർക്കെപ്പോഴും അവരുടെ മെയിൻ തീമാണ് പറയുന്നത്. അവർക്കെപ്പോഴും വിഷ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊട്ടാഷ്യത്തിന് ആസച്ച് പൊട്ടാഷ്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ അവർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോ ഒരു ഫാമിലിയിലോ, അപ്പൊ ഓൾവേസ് കാലി ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കൊണ്ട് അവര് എല്ലാവരെയും വളരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. അവര് നന്നായി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തൊരുമ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരിൽ സെക്ഷൽ എക്സസ് ഉണ്ട്. അത് അവരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ടു ദെയർ ഫാമിലി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ആൻഡ് പ്രൊക്രിയേഷൻ, സന്താനോൽപാദനം. ഒത്തിരി മക്കളെ ഉണ്ടാക്കി അവരെല്ലാവരെയും നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് വളർത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് കാലി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും സ്വന്തം ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും ഓവർ ആൻഷ്യസ് ആണ്. ഈ ഓവർ ആൻഷ്യസ് ആയി അവരുടെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് വീട്ടില് കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വളരുന്ന രീതികളിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രിക്റ്റ് റെഗുലേഷൻസ്, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസും റൂൾസും വെക്കുകയാണ്. സെൽഫ് സെന്റേർഡ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാലി ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ മനസ്സിലെ ആൻസൈറ്റിയാണ് അവർ കൂടുതലും നോക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഫീലിങ്സോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ആൻസൈറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അബ്രപ്റ്റ്, ഹാർഷ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ടു ടോളറേറ്റ്, ഡോഗ്മാറ്റിക് റൂൾസ്. അത്രയും എന്താ പറയാ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ചൂടുള്ള റൂൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡോഗ്മാറ്റിക് റൂൾസിനെ പറയുന്നത്. ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അവര് ചില കുട്ടികൾ അത് പാലിക്കും, അവരുടെ മക്കള്. ചിലവരില് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു മദർ ഇൻ ലോ ആണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു വന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഉണ്ടാവാം. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് ചിലപ്പോൾ ഓവർ കെയർ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ വെൽഫെയറിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കാൻ ചുറ്റിനുമുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ആൻഷ്യസ്. വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ആൻസൈറ്റിയാണ് അതിന് കാരണം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം, അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ബെറ്റർ വേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കാരണം കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫ്രസ്ട്രേഷനും റീസൺമെന്റും ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാകാം. ഈ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻസും രീതികളും കൊണ്ട് ആണ് യൂഷ്വലി കാലികാർപ്പിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് കൂടുതലും ഫിസിക്കൽ ലെവലിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിങ്ങിങ് ആൻഡ് കട്ടിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ ബോറിക്കിലും പറയുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പെയിൻ ഓഫ് കാലി ഈസ് സ്റ്റിങ്ങിങ് ആൻഡ് കട്ടിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് പാരലിറ്റിക് സ്റ്റിഫ്നെസ്, മസ്കുലർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, മസ്കുലർ പെയിനും മസ്കുലർ സ്റ്റിഫ്നെസ്സും ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഒക്കെ കാലി ഗ്രൂപ്പില് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകളാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്സും രീതികളും ഒക്കെ അവരുടെ ലൈഫിലെ സ്ട്രഗിൾസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം അവര് മറന്നു പോകുന്നു അവരുടെ കുട്ടികളിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ മറന്നു പോവുകയാണ്. അവരടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം കുട്ടികളുടെയും ഹസ്ബൻഡിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും വെൽഫെയറിന്റെ പേരിൽ അവര് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന റൂൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഈ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ റിജിഡിറ്റിയെ, അവരുടെ ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് നേച്ചറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ റൂൾസ് ആരെങ്കിലും പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായി അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ വ്യത്യാസം വരികയാണ്. സിഫിലിറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിൾ ആവും, വെക്സേഷൻ, ആങ്കർ, ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും കുട്ടികളോട് വഴക്കിടുകയും ബഹളം വെക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരെയും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വരികയാണ് ഫാമിലിയിൽ. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കുക, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും കുട്ടികളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുക, അവരോട് നേരെ ചൊവ്വേ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി തന്നെ അവരുണ്ടാക്കി കളയും കാലി ഗ്രൂപ്പ്. ഇവരുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റൊട്ടീനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ, വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, വെരി ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ആണ്. റൊട്ടീനായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും, മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ റൊട്ടീനായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവര് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവരുടെ ആൻസൈറ്റിയൊക്കെ എന്താ പറയാ മറികടക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും, തോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിലും ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റബിൾ ആവും. മൂഡ് ചേഞ്ചബിലിറ്റി, പാരലൈറ്റിക് സ്റ്റിഫ്നെസ്, സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് കട്ടിങ് പെയിൻ. സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് കട്ടിങ് പെയിൻ ഇവരുടെ മനസ്സിന്റെ തലത്തിലെ വിഷമങ്ങള് സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് കട്ടിങ് പെയിൻ ആയിട്ട് കൂടുതലും കാലീസിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. പെയിൻ ഇൻ സിംഗിൾ സ്പോട്സ്, ഇതൊക്കെ കാലിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ, അതായത് ബോറിക്കില് പറയുണ്ടായി പ്ലൂറസി ആൻഡ് നിമോണിയ ലോവർ റൈറ്റ് ലങ്, റൈറ്റ് സൈഡഡ് റെമഡിയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചേൽക്കപ്പെടുന്ന ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കാരണം അവർ ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് ദേ വിൽ ഫീൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് സഫോക്കേഷൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ലങ്. സോ റൈറ്റ് സൈഡ് അഫെക്ഷൻ, റൈറ്റ് സൈഡ് ലോവർ ലങ് ഫീൽഡിൽ വരുന്ന നിമോണിയ, പ്ലൂറസി ഒക്കെ കാലിക്കാർപ്പിൽ നല്ല അഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റൊമക് അൾസേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു എക്സസീവ് ആൻസൈറ്റി കൂടിയിട്ട് സ്റ്റൊമക് അഫെക്ഷൻസും സ്റ്റൊമക് അൾസേഴ്സ്, പിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക് അഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാലിയിൽ സാധാരണമായി കാണുന്നതാണ്. പെർസ്പിറേഷൻ ഓൺ അപ്പർ ലിപ്പ്. എമംഗ് ആൻഷ്യസ് റെമഡീസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് കാലി ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻസൈറ്റി. ആൻസൈറ്റിയുടെ 3 മാർക്സ് കാലി ഗ്രൂപ്പിനാണ്. അതിനുശേഷം കംസ് കൽക്കരിയ, ദെൻ കംസ് ആർസ്, ദെൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫർ. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ
ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ തരം പേടിയുണ്ടോ, കൽക്കരി ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ തരം പേടിയുണ്ടോ ആ പേടികളെല്ലാം ഒരാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൽക്കരിയെ കൊടുക്കണമെന്നു. കൽക്കരിയുടെ പേടി ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി പേടിയാണ്. കൽക്കരിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആൻസൈറ്റി കൂടുതലും ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, എന്നെ കെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരും, എന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാവരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതേസമയം കാലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സപ്പോർട്ട്, ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്നേഹം, ഗ്രൂപ്പ് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ആർഡന്റ് കാലി ജീവിതം ഫുൾ, ഒരു ലൈഫ് ഫുൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാമിലി തന്നെയായിരിക്കും കാലിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഹൗസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് കാലിക്കാർ. ബാഗ് ലൈക്ക് സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് അപ്പർ ഐലിഡ് ആണ് കാലിക്കാർപ്പിൻ്റെത്. ലോവർ ഐലിഡ് എപ്പിസ്, അറൌണ്ട് ഐസ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ്. നമ്മൾ പല മരുന്നുകളിലെ ആൻസൈറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൽക്കരിയുടെ കാര്യം, അതേപോലെ ഇപ്പൊ കാലിയുടെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതേപോലെ സെക്യൂരിറ്റി, ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന വേറെ 2 മരുന്നുകളും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് സോഡിയം. സോഡിയത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണോടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ്. അതേസമയം മഗ്നീഷ്യം ഒരു മദർലി അഫെക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. പൊട്ടാഷ്യം നീഡ്സ് എ ഫാമിലി ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് കൽക്കരിയ നീഡ്സ് എ ഹോം ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി. കൽക്കരിയയിലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും അവർക്കൊരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, ഒരു വീട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എവിഡന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ്. അതേസമയം കാലിയില് എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് കാലിയിലും, കാലി ബൈക്ക്, കാലി അയഡ്, കാലി സെൽഫ്, കാലി ബ്രോമിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർക്കൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ, അവര് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അവരുടെ ലൈഫ് ഫുള്ള് ഡിവോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, എല്ലാവരും ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആണ്. ആ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട്, ഫാമിലിയുടെ സ്നേഹമാണ് കാലി ഗ്രൂപ്പിന്. Next is Cali phos. Cali ഫോസ്ഫറസിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഡെലൂഷൻ, മെയിൻ ഫീലിംഗ് ഓഫ് കാലിഫോസിസ്, ഐ ആം നോട്ട് ലവ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ഹൂം ഐ സീക്ക് സപ്പോർട്ട്. സപ്പോർട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് കാലിയുടെ പാർട്ടിലെ ഡെലൂഷൻ ആണ്. ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഐ എം നോട്ട് ലൗഡ് എന്നുള്ളത്, ഞാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊരു ഡെലൂഷൻ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഫാമിലി ചെയ്താലും they feel that I am not loved. ഈ ഒരു ഞാൻ ആരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടില്ല, ഞാൻ ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും, ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നാലും, ഈവൻ അത് വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഫാമിലിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും, ഐ ആം നോട്ട് ലവ്ഡ്, എനിക്ക് ആ സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഡെലൂഷൻ കാരണം ദേ ആർ ഇൻഡിസ്പോസ്ഡ് ടു മീറ്റ് പീപ്പിൾ. അവർക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ ഇഷ്ടമല്ല. എക്സ്ട്രീം ലാസിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ. നമുക്കറിയാം കാലിഫോസ് ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രെയിൻ ഫാഗ് ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രീം ഡെബിലിറ്റി ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്, പ്രോസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള മെഡിസിൻ ആണ് കാലിഫോസ്. ദേ ആർ ഓൾസോ വെരി ആൻഷ്യസ്, ഭയങ്കര പേടിയും അസ്വസ്ഥതയുള്ളതാണ്. ഈ അവരുടെ ആൻസൈറ്റിയുടെ പിന്നിലുള്ള മെയിൻ ഫീലിംഗ് ഐ ആം നോട്ട് ലവ്ഡ്, എനിക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല, എനിക്ക് ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഫാമിലിയിലുള്ള ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താലും അവരെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവര് നോക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഓരോ ഇൻസിഡന്റും വെച്ചിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ അന്ന് എന്നെ കരുതിയില്ല, അന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് യാത്ര പോയപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദേ ആർ ഈസിലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ട്രൈഫിൾസ്. ആൻഡ് കാലിഫോസിന് ഉറക്കമില്ലായ്മയുണ്ട്. മെയിൻ കാരണം ഈ തോട്ട്സ് ആണ്, തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി. ദേ കനോട്ട് സ്ലീപ്, അവർക്ക് ഉറക്കം വരില്ല, അത്രയും തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. പാരലൈറ്റിക് വീക്ക്നെസ്, ഫാഗ്ഡ് ഔട്ട്, ബ്രെയിൻ ഫാഗ്. കാലി ആർസ് ആണ് അടുത്ത മരുന്ന്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർസിന്റെ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്, ആർസിന്റെ മിസ്ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ. കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും കൽക്കരിയ ആർസിന്റെ മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കാലി ആർസിന്റെ മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ്, കാലി ആർസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്, അത് ഫാമിലി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണോ, അവരെ ഈ പേഴ്സണ് ഒട്ടും വിശ്വാസമല്ല. സോ ദ ഫാമിലി ഓർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഹു സപ്പോർട്ട് ഹിസ് സിക്സ് കനോട്ട് ബി ട്രസ്റ്റഡ്. ദേ കുഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് റോബ് ഹിം അറ്റ് എനി ടൈം. എപ്പോ വേണേലും അവർക്ക് എന്നെ, എന്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ
വകവരുത്താം, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് എന്നെ ദ്രോഹിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, പല രീതിയിൽ ദ്രോഹിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും അവരിലുണ്ടാവും. അപ്പോ എപ്പോഴും അവരെന്ത് ചെയ്താലും ഒരു സസ്പീഷ്യസ് രീതിയിലെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അവര് ഭയങ്കര കോഷ്യസ് ആയിരിക്കും ലൈഫില്, ഭയങ്കര ആർഡന്റ് ആയിരിക്കും, ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യും, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദ ഫാമിലിയാണ്. പക്ഷെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആൻസൈറ്റി അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്താലും വെരി കെയർഫുൾ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്. അവരെന്നെ യൂസ് ചെയ്യോ, ഉപയോഗിക്കോ, എന്നെ മാക്സിമം എന്നെ എന്താ പറയാ ലൂട്ട് ചെയ്യോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ആൻസൈറ്റിയാണ് കാലിയാർസിന്റെ മനസ്സിൽ. ഹൈലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ്, എക്സ്ട്രീം ഫെസ്റ്റീരിയസ് ആണ്, വെരി കെയർഫുൾ ആൻഡ് കോഷ്യസ് ആണ്. ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരോടും വഴക്കിടും. എന്ത് ചെയ്ത് ഫാമിലി എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താലും they are not satisfied at all, discontented feeling. He feels that when I have done so much for them, how can they do this to me? ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നോട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നി അവർക്ക് എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീലിംഗ്, ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയാലും അവർക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരിക്കും. അവരെപ്പോഴും ആ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ടും അവരെന്നോട് ഇങ്ങനെയല്ലേ പെരുമാറിയത്, അവരെന്നോട് ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണിച്ചത് എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീലിംഗ് കാലിയാർസിനുണ്ട്. കാലിയാർസ് സോറിയാസിസിനൊരു നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. ടിപ്പിക്കൽ മൊഡാലിറ്റി അൺഡ്രസ്സിങ്ങിലാണ്, വെരി ചില്ലി മെഡിസിൻ ആണ്. അവരുടെ കാല് കനോട്ട് ഹാവ് ഹിസ് ലെഗ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് അൺകവേർഡ്, പാദവും കാലും അൺകവർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. 1 to 3 AM അഗ്രവേഷൻ ആണ് അവരുടെ പർട്ടിക്കുലർ മൊഡാലിറ്റി. ഈവൻ കാലിയാർസ് ഫിസിഷ്യനെ പോലും ഡോക്ടറെ പോലും കാലിയാർസ് വിശ്വസിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഫിസിഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അസുഖം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഡോക്ടറെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാലിയാർസ് പറയും. ഈ കാലി ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തില് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പാടായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും ആ ഡിസ്കണ്ടന്റഡ് ഫീലിംഗ് മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ. അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. അവരെ ഒരിക്കലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് മാർക്ഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സോറിയാസിസിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവര് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തരില്ല. ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അവർക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്കണ്ടന്റഡ് ഫീലിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ മടിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കാലിക്കാർപ്പ് പേഷ്യന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരും, പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് പറയാൻ വലിയ പാടാണ്. ലോൺലിനെസ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക്. ഏറ്റവും വലിയ പേടി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനും ഒറ്റപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതേസമയം ആൾക്കാരെയും പേടിയാണ്. സ്വയമേയും വിശ്വാസമില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരെയും വിശ്വാസമില്ല. പിന്നെ മരണത്തിനെയും പേടിയാണ്. ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും കാലികാർബൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വേറൊരു പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ആണ് ഈസിലി ഫ്രൈറ്റൻഡ്, ഈസിലി സ്റ്റാർട്ടിൽഡ് നോയ്സ്, ലൗഡ് നോയ്സ്. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോ വിളിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി അവരെ നോക്കുക. കാലി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവം. കാലിയാർസിന്റെ പ്രത്യേകത കിൽ സഡൻ ഇമ്പൾസ് ടു. ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് അവരുടെ മനസ്സില് സംശയം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. ദേ ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ ക്രേസി പേഴ്സൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസാനിറ്റി ഉണ്ടാകാം. കാലിയാർസിസ് വെരി ഗുഡ് റെമഡി ഫോർ ഡിപ്രഷൻ. ഒരിക്കൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ, മെനോപോസ് ടൈമിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻ കാലിയാർസ് മരുന്നുകൊണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസം വന്നത് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇൻസാനിറ്റി നിറഞ്ഞ തോട്ട്സ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് എല്ലാരോടും വഴക്കിടാറുണ്ട്. വയലന്റ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഡെത്ത്, ഓഫ് മിസ്ഫോർച്യൂൺ, ഓഫ് ഫയർ. മിസ്ഫോർച്യൂൺ നിറഞ്ഞ ഒരു ആൻസൈറ്റി ആണല്ലോ. അവരെന്നെ ലൂട്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ മിസ്ഫോർച്യൂൺ ഉണ്ടാകും, അവരെന്നെ റോബ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ആൻസൈറ്റി ആണ് കാലിയാർസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാലി സെൽഫ്. ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ശരി, വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ സർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാലി സെൽഫ്. കാലി സെൽഫ് മാത്രമാണ് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള, കാലി ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ച് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് കാലി സെൽഫ് ആണ്.
Kali self-ന്റെ main feeling എന്ന് പറയുന്നത് being disgraced and insulted by the family or group from whom he seeks support. നമ്മള് കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കൽക്കരിയ സെൽഫ് സിബ്ലിംഗ് റൈവലറി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ കൽക്കരിയ സെൽഫ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. കൽക്കരിയ സെൽഫാണ് സിബ്ലിംഗ് റൈവലറി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ കാലി സെൽഫിന്റെ ഫീലിംഗും സൾഫർ കമ്പണന്റ് വന്നപ്പോൾ ബീങ് ഡിസ്ഗ്രേസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻസൾട്ടഡ് ബൈ ദ ഫാമിലി, ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഫാമിലിയാൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഡിസ്ഗ്രേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഡെല്യൂഷനാണ് കാലി സെൽഫ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. കൽക്കരിയയില് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഹോം, വീട്ടിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ആണെങ്കിൽ കാലിയിലാണെങ്കിൽ കാലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, കാലി ആശ്രയിക്കുന്ന ഫാമിലി, കാലിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഹസ്ബൻഡും കൈന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കൈന്നോ ആണ്. ദേ ആർ വെരി ഇൻഡസ്ട്രിയസ്, വീട്ടിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, പക്ഷെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയുണ്ട്. ഫീൽസ് ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻസെക്യൂർ, ഇറസല്യൂട്ട്, വെരി ഫിയർഫുൾ. അവരും അവരുടെ മെയിൻ ഒരു കാലിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിൽ ഡേയ്സിലുണ്ട്. ഭയങ്കര ഇൻഡോളൻസ് ആണ്, ഹോട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്. കാലി സെൽഫിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ബീങ് ഡിസ്കറേജ്ഡ്. എന്നെ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ലേ. ഇപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും കാലി സെൽഫ് പേഷ്യന്റിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീല് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, കാലി ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തില് മോർ ഓഫ് ഇമോഷണൽ റെമഡിയാണ്, ഇന്റലക്ച്വലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ റെമഡി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആൻസൈറ്റിയും എന്താ പറയാ ടെൻഷനും ഇങ്ങനെയുള്ള പേടികളും ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫിയറും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്നാൽ പോലും ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ പാടാണ്. അപ്പൊ അവർ കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസൈറ്റി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഒരു പ്രത്യേക പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് ടോപ്പിക്കോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ പോലും അവര് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിലെ കോൺവെർസേഷൻസ് നമുക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പാടാണ്. നമ്മൾ എങ്ങും ഇല്ലാണ്ട് ആ കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാതെ എവിടെയെങ്കിലും തടഞ്ഞ് നിന്ന് പോകും. ബിക്കോസ് അവരിലെ ഉള്ള ആൻസൈറ്റിയും അവരുടെ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് നേച്ചറും അവർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും, ഈവൻ ദോ ദേ ആർ വെരി ഇന്റലിജന്റ് ആൻഡ് പോലും അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് എപ്പോഴും ഇമോഷണലിനെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റിയെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും. അല്ലാതെയും അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ കൂടുതലും ഇമോഷണൽ സെൻസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സംസാരം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാലിബ്രോം. കാലിബ്രോമിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൻ ഫീലിംഗ്, ദ വെരി ഫാമിലി ഹു സപ്പോർട്ട് ഹി നീഡ്സ് ക്യാൻ ഹാം ഹിം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ആണ് കാലിബ്രോമിലുള്ളത്. Impression of danger from his family. എന്നെ നെറ്റ് വീണ്ടും പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതെ, നെറ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല. ഡോക്ടറെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കേട്ടാ, നെറ്റ് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡോക്ടർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും. നെറ്റ് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഡോക്ടറെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. നെറ്റ് ക്ലിയർ ആയി വരും. പറയുന്ന ഒരു ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഡോക്ടറെ, കേൾക്കാവോ? സെന്റൻസ് അതെ, കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നെറ്റ് ക്ലിയർ ആകാൻ. നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല. അല്ല, ഇപ്പൊ വീണ്ടും റീജോയിൻ ചെയ്യണം, എന്നാലേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ക്ലാസ് നന്നായി വന്നു, നല്ല ഒരു ഒഴുക്കിൽ വരുന്ന സമയത്താണത്. വൺസ് മോർ പ്ലീസ്. തീർച്ചയായിട്ടും കാലിബ്രോം ആദ്യം ഒരു പറയും, ഡോക്ടർ കയറട്ടെ, ഔട്ടായി പോയി, നെറ്റ് ഔട്ട് പ്രശ്നം കൊണ്ട്. ഡോക്ടറെ കേക്കാവോ? ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ. അല്ല, എന്നാലും കേക്കാലോ. ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി കേക്കാവോ?
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും നെറ്റ് വീക്കാന്ന് തോന്നുന്നത്. നിൽക്കുകയാണ് തോന്നുന്നു. ഡോക്ടർ അനങ്ങുന്നില്ല. ഇരിക്കുകയാണ്. കേൾക്കാവോ മാഡം? കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കേൾക്കാവോ? ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഡോക്ടറെ കാലിബ്രോം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കേട്ടാവോ? കേട്ടിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറയാം. കേൾക്കാം. ഓ, സ്ക്രീൻ കാണാവോ സർ? ഇല്ല, ഷെയർ ആയിട്ടില്ല. ഷെയർ ആയില്ല. ഒന്ന് റീഷെയർ ചെയ്യും. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് റീഷെയർ ചെയ്യും. നെറ്റ് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ താമസം എടുക്കും. ഇനി അഥവാ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതില്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. നെറ്റ് കാലിബ്രോം തൊട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി. കാണാവോ സർ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ കാണാവോ? ഇല്ല, അപ്ലോഡ് ആകുന്നില്ല. വന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് സർ. ഷെയർ സ്ക്രീൻ. ഇപ്പൊ വന്നത് കാണാം. ഓക്കെ. കാലിബ്രോം അല്ല. ഇപ്പൊ കാണാം സർ. അതെ, ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ടു ആഡ് ടൈറ്റിൽ വന്നോ? അതെ, കാലിബ്രോം എത്തിയിട്ടില്ല. ക്ലിക്ക് ടു ആഡ് ടൈറ്റിൽ. സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. എടുക്കാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ സർ. നെറ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റക്ക് ആയതുപോലെ ഇല്ല, ഇപ്പോഴും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. അതില്ലാതെ ഡോക്ടർ അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ല, സ്ലൈഡ് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ്. ഗണേഷ് ഡോക്ടർ എപ്പോഴേക്കും? നാളെ വിഷു അല്ലേ? എന്താണ് നാളെ ക്ലാസ് ആണോ? അതെ, വിഷു ആണെങ്കിലും വിഷുവിന് പ്രത്യേക ഒരു പരിപാടി വെച്ചില്ല. കാരണം നാളെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടറുടെ ഒരു സെഷനാണ് നാളത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ണ് സംബന്ധമായ നാളെ വിഷു അല്ലായിരുന്നോ? നമുക്കൊന്ന് വിഷുവിന്റെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ പാട്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമോ ഒക്കെ ആയിക്കൂടായിരുന്നു? നമ്മളെ ഈദിനൊന്നും വെച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും വെക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക്. അത് ശരി. ഓ, ഡോക്ടർ എത്തിയല്ലോ. ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നെറ്റ് വീക്കാണ്. ഓഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഓഡിയോ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് നോക്കാവോ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന്? 41. ഇനി ഡോക്ടറെ കാലിബ്രോം അങ്ങ് പറഞ്ഞാലും മതിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിലേ സമയമാകും. ഇനി ഒരു 49 മിനിറ്റ്. ഡോക്ടറെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? പറ്റുന്നില്ല. നെറ്റ് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാ പറ്റാത്തത്. നെറ്റ് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാ. കേക്കാം. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട. കാലിബ്രോം പറഞ്ഞു തീർത്താ അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോഴതിനുള്ള സമയം ഇനി ഉള്ളൂ. അത് ഈ വീഡിയോ വീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. മൂവ് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം സർ. ഞാൻ ചെയ്യാം. കേൾക്കാവല്ലോ അല്ലേ സാർ എന്നെ? കേൾക്കാം.
വീണ്ടും നെറ്റ് പോയിരിക്കുക. സർ കേക്കാവോ? കേൾക്കാം, സംസാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. കംപ്ലീറ്റ്ലി സൂം എനിക്ക് ആരെയും കാണുന്നില്ല. അല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ കാണാം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് വേണം, ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. സ്ലൈഡ്സ് നമുക്ക് കാലിബ്രോം ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, കാലിബ്രോമില് മെയിൻ പറഞ്ഞു, അവരുടെ മെയിൻ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ഫ്രം ഹിസ് ഫാമിലി. അവരുടെ ഫാമിലിയില് തന്നെ അവർക്കെതിരെ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു ഡെല്യൂഷനാണ് അവരിലുള്ളത്. അവരാരെയാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെ delusion of conspiracies against him. അത് ബോധത്തിലുള്ള വാചകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ. കേൾക്കാവോ? ലക്ഷ്മി ഡോക്ടറെ കേൾക്കുന്നില്ല. എക്സ്ട്രീംലി സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്, വെരി ഡ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആണ്, വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു എവരി. വീണ്ടും 48ആയി. എല്ലായിടവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. പ്രശ്നമുണ്ട്, കാരണം ഇപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ദിവസം മഴയാണ്. മോശമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥയായാലും ഇവിടെ മഴയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടാതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം 1, 2, 3 പേര് സൂമിൽ ഉണ്ടാവണം. 2 പേര് കുറഞ്ഞതുണ്ടാവണം. കാരണം ഒരാൾ ഔട്ടായി പോയാലും മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനും ആള് വേണമല്ലോ. ഒരു സംശയം ജയലളിത ഡോക്ടർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് മെഡിസിൻ ഈസ് പൊട്ടാസ്യം കുറയുന്നതിന് ഏത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം? ജയലളിത ഡോക്ടർ സംശയത്തിന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മറുപടി പറയണേ. വിച്ച് മെഡിസിൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ലോ ലെവൽ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം? ശ്രീധരകുറുപ്പ് സാർ ഉണ്ടോ? സാറിന് അറിയാമോ? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ജയചന്ദ്ര ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. കാലിക്ലോറൈഡ്. കാലിക്ലോറൈഡ് എന്താ, ഏത് പൊട്ടൻസി ഡോക്ടറെ? ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ്? അത് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും. ഈ 3xോ 6xോ ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാ. കാലി മൂറാണെങ്കിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മാനേജ് ചെയ്യത്തില്ല. അതെ അതെ, എന്നത്തെ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. നമ്മളെ മത്സര പണിക്കർ സാറാണല്ലോ അല്ലേ? രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാലിക്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ് മ്യൂട്ടാണ് സാർ. സാർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമോ? ഞാൻ കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം, അപ്പൊ സാറിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നാട്രംപോസ് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, സമയം ഇച്ചിരി ഉണ്ടല്ലോ.
ഡോക്ടർ വിട്ടുപോയാണ് കാലിയായുടെ കാലി ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാലിബ്രോമേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ. മൈൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈൻഡിന്റെ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുഖക്കുരുവുകൾ ഒരു ടീനേജിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകാൻ മോള് നിർബന്ധിച്ചാല് അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം ഡോക്ടറാക്കാനാണെങ്കിൽ അത് അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് തല്ലിപ്പഴുപ്പിക്കുമ്പം വരുന്ന അതിന് വിധേയമാകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പീരിയഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റി, ബൈലാട്രൽ അക്നി വിത്ത് പിന്നെ പെയിൻഫുൾ സപ്രഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് സെപ്പറേറ്റീവ് അക്നീസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലിബ്രോമാറ്റോ ആഴ്സ്ബ്രോമാറ്റോ ബ്രോമൈഡിലാണ് സൗന്ദര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഇറപ്ഷൻസ് വരണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്രോമൈഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പൊ കാലിയുടെ കൂടെ ആയാലും നാട്രത്തിന്റെ കൂടെ ആയാലും മെർസോളിന്റെ കൂടെ ആയാലും ഒക്കെ ബ്രോമൈഡ് അവിടെ ചേർന്നു അവിടെ ഈ പ്രശ്നം വരും. കാലി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്റ്റഡി പറഞ്ഞതിന്റെ അവസാനം പറയുന്ന കാലി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു, ഭയങ്കര ആർക്കിടെക്ചറൽ മൈൻഡ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പുര വെച്ച് പെരയൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു, അതിന്റെ വാതിലും തോരണങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരിക്കും. അവരുടെ ഡിസ്പെൻസറി ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ കാണാനും ഒക്കെ വളരെ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ രീതിയിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും ഫാമിലിയെ. എല്ലാം നല്ലതിനായിരിക്കും. മക്കളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കണേല്, കുടുംബം വൈഫൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കണേല് കൂടുതൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ കാലി എത്തിക്കും. അവരുടെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറിലും എല്ലാ ബിഹേവിയറും അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങും എല്ലാം ഒരു കലാബോധമുള്ള ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും. അവിടെ പ്രശ്നം എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ്, ഒരു 60-65 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പം ആരെങ്കിലും ഒരു മക്കളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ, ഇപ്പൊ ഒരു പ്രേമവിവാഹം വന്നു മക്കൾക്ക്, അച്ഛൻ ഒത്തിരി എതിർത്തു, നന്മയോടുകൂടി അവരെ പറ്റി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ എതിർപ്പ് അവക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് കാലി കാർബിന്റെ പതോളഞ്ഞ് ഈ ബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സിഗരറ്റ് വല്ലപ്പിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൈറ്റ് സൈഡ് ലങ്ങിൽ ജനസിസ് ഉണ്ടാവുമെന്നാ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ വന്ന ഹൗസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്മാൻമാരിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ കാലി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ, കാലി കാർബ് തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ക്യൂർ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒത്തിരി കേസസ് ക്യാൻസർ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു 3-4 ക്യൂറായി. അതിന്റെ എല്ലാം ബേസ് അവിടെ എന്റെ ഒരു തെർമൽ കൺസെപ്റ്റ് പോലും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാലിയായിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാലി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ അയഡൻ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ അയഡൻ ബേസിക് ഓൺ ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂസ്. ഇപ്പൊ ഒരു കാലിയില് ഒരു ഗോയിറ്റർ വന്നാൽ, കാലിയിൽ ഒരു ലിംബഡിനൈറ്റിസ് വന്നാൽ, കാലിയിൽ ഒരു മെസൻട്രിക് ലിംബഡിനൈറ്റിസ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് കാലി. എന്താ കാലി കാർബും കാലി അയഡൈഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ കാലി ചില്ലിയ, കാലി ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം. പക്ഷെ എക്സെപ്റ്റ് കാലി ഗ്രൂപ്പ്, കാലി ക്ലോറ്, കാലി ഫോസ്, കാലി അയഡൈഡ് സിഫിലിറ്റിക്ക. അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ്, അവർക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നിവർന്നും കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ലെഫ്റ്റ് സൈഡാ. ഈ ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് കേൾക്കാവോ? ഈ ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോർജ് മിത്തൽ ഘോഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂമോണിയയിലും പ്ലൂറസിയിലുമാ. അപ്പൊ ക്രോണിക് പ്ലൂറസി വിത്ത് എഫ്യൂഷൻ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്ന് മെറ്റാസ്റ്റൈസിസ് ഉണ്ടായി, ലങ് പ്ലൂറസി ഉണ്ടാകുമ്പം റൈറ്റ് സൈഡ് ഗെറ്റ് റിലീഫ് ബൈ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ പറയാ, അവിടെ തെർമലും മാറും, ഹോട്ട് കോൾഡ് ആകും. ബട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റിലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഇസ് കാലിയായിഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ കാലിയായിഡ് 0-1 വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് റേഡിയേഷൻ കീമോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലങ് പ്ലൂറസിയില് ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ലാതെ വരുന്ന പേഷ്യന് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് മാസങ്ങളോളം നമുക്ക് റീഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ കാലിയായിഡ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിസിൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് നന്മയും. പിന്നെ കാലിയായിഡിന്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിയായിഡിന്റെ ലൂക്കോപ്ലാക്കിയയില് സിബിലിറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബയലാട്രൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ബയലാട്രൽ ലൂക്കോപ്ലക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ
ലൂക്കോഡെർമയില് നമുക്കൊരു പ്രതിഭാസം കാണാൻ പറ്റും റയറായിട്ട്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓൺ ലീഷനില് ഹെയർ എല്ലാം സിൽവർ കളേർഡ് ആയിരിക്കും, ഗ്രേഷ്നെസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് ഷുവർ ക്ലൂ ഫോർ പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ആൻഡ് ക്യൂറിങ് ദി സിഫിലിറ്റിക് ലൂക്കോഡെർമ. അതുപോലെ തന്നെ തലയിലാണെങ്കിൽ റൗണ്ടഡ് ലീഷൻ വന്നിട്ട് ഗ്രേഷ് ഹെയർ ഉണ്ടോ, നമുക്ക് അലോപേഷ്യയിലാണെങ്കിലും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ കാലിയായിഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏത് കാലി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഗ്ലാൻഡുലാർ സ്വെല്ലിങ്ങും ബോണി ലീഷൻസും ഈവൺ ഇൻ നീ. എന്താ സിഫിലിറ്റിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത? നൈറ്റ് അഗ്രവേഷൻ ഓഫ് പെയിൻ. സാധാരണ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ സ്റ്റൂളിന് പോയിരുന്ന് മുക്കുമ്പം സ്റ്റൂള് പോകുമെങ്കിലും മുട്ടുവേദന കൂടും. ഭയങ്കരമായിട്ട് റെയർ പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റമാണ് അത് കാലിയായിഡിൽ. കാരണം നാച്ചുറൽ ഡിസ്ചാർജ് അഗ്രവേഷൻ ആണ് സിഫിലിറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് ക്ലൂ ഫോർ ദി കാലിയായിഡ്. നൈറ്റ് അഗ്രവേഷൻ, സിഫിലിറ്റിക് അഗ്രവേഷൻ, ബയലാട്രൽ അഗ്രവേഷൻ. അപ്പൊ നീ പെയിൻ ആണ് ബോത്ത് സൈഡിലാവും. ഡീജനറേഷൻ വിത്ത് എഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ നീ ജോയിന്റ് എഫ്യൂഷനിൽ വളരെ പ്രോബിളായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് കാലിയായിഡ്. അങ്ങനെ കാലിയായിഡ്, കാലിബ്രൊമാറ്റം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെഡിസിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻസീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഏത് കാലി ഗ്രൂപ്പ് ആണോ, അവരുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, അവരുടെ സെൻസിറ്റീവ്നെസ്, അവരുടെ ബലഹീനതകൾ, അവരുടെ നന്മകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഒരു ഏജ് കൺസേൺ ഒരു 40, 60, 60, 70 ഒക്കെ ഏജിൽ വരുന്ന ഡീജനറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫ്യൂഷനായിട്ടുള്ള ക്യാൻസറസ് ഡിസീസസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷനും തിങ്കിങ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് കാലി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ. എസ്പെഷ്യലി കാലി കാർബം സൈഡ് നോക്കിയിട്ട് കാലിയായിഡും കാലി സൾഫും. കാലി സൾഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാ? കാലി സൾഫ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും. ന്യൂമോണിയ, ജലദോഷം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജലദോഷം കൂടും, പക്ഷെ താഴോട്ട് പോകത്തില്ല. ആ താഴോട്ട് പോകുമെങ്കിൽ മഞ്ഞക്കടലിൽ വരുമെങ്കിൽ കാൽക്കേറിയ സൾഫാകും. ഇപ്പൊ മുകളിൽ സൾഫർ കമ്പൗണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബേണിംഗ് ഉണ്ടാകും, ഡിസ്ചാർജ് പസി ആയിരിക്കും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറോട്ടീവ് ആയിരിക്കും, ഫ്രീക്വന്റ് ആൻഡ് റിക്കറന്റ് നേസൽ അപ്പറേറ്ററി ഡിസ്ചാർജസ് വിതൗട്ട് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ. അതാണ് കാലി സൾഫിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി എഫക്ട്. രാത്രി ചുമയാണെങ്കിൽ കഫം നാട്രൽ സൾഫ് പോലെ മഞ്ഞച്ചതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നാട്രം ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ നാട്രൽ സൾഫ്, കാൽക്കേറിയ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ കാൽക്കേറിയ സൾഫ്, കാലി ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ കാലി സൾഫ്. ഇതാണ് ആ ഡിസ്ചാർജ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്ന ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കാലി ഗ്രൂപ്പ് മെഡിസിൻസ്. പിന്നെ കാലിക്ലോറേറ്റം ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ കാലിക്ലോറേറ്റത്തിന്റെ പതോളജി കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പാ. ഇനി ഞാനൊരു കൊല്ലത്തെ ഒരു വക്കീലിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിയാറ്റിൻ കൂടിയിട്ട് ഒരു കിഡ്നി റീനൽ കാർസിനോമ വന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞ് അമൃതം ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ കിഡ്നിക്ക് പകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ വിട്ടു. പോണ വഴി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നതാ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആഴ്സനിക് സിംറ്റമും ആങ്സൈറ്റിയും ഈ പാരന്റീരിയൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി കിഡ്നി അവരുടെ ഡയഗ്നോസ് അതായിരുന്നു, വിത്ത് ബ്ലഡി ആൽബമിനസ് പസി യൂറിനായിരുന്നു, തിക്ക്. നമ്മൾ ആഴ്സനിക്കിന്റെ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ആഴ്സനിക് ഹൈഡ്രോജനേറ്റുവാ. ഒരു 2-3 വീക്ക് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാലിയേറ്റീവ് അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി 2 മക്കളായിരുന്നു. അവര് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു. പുറത്ത് മെറിറ്റ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് സീറ്റ് മേടിച്ച് വക്കീലന്മാരാക്കി. പക്ഷേ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ അന്യജാതിക്കാരത്തിൽ മാരേജ് ചെയ്തു. അതിന്റെ പിറ്റേ മാസം തൊട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കിഡ്നി ഡിസീസ് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ 3rd ജനറേഷനിൽ ഈ കാർസിനോമ കിഡ്നി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 67 വയസ്സുള്ള വക്കീലിന് ആ പ്രായത്തിൽ കാർസിനോമ വന്നു. ഞാൻ ചെയ്ത് കാർസിനോസിനും കൊടുത്തു. ഞാൻ ഈ കാലിക്ലോറിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് റീനൽ ഫെയിലുവർ വിത്ത് ഹൈ യുറീമിയ. ഭയങ്കരമായിട്ട് 2.25-3 കൊല്ലം എൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു പോയി. അദ്ദേഹം വക്കീൽ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ
ഇച്ചിരി അസൈറ്റിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ഗ്രാജുവലി പുള്ളി പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നാലും കാലിക്ലോറിന് വലിയ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വൈകിയ വേളയിൽ ലക്ഷ്മി ഡോക്ടറുടെ ഭാഗം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ നെറ്റുള്ളത് കൊണ്ട്. ഇനി എനി ഡൗട്ട്, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കാലിയുടെ വിഭവങ്ങള് ഇപ്പം സമയം ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ റേഞ്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴേ പോയി. ലീവ് ചെയ്ത് സാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാരും ലീവ് ചെയ്ത് പോയി. 39 പേരെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. നേരത്തെ 10-60 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഏലം ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് ആപത്തിൽ ഉപകരിച്ചു. എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഇല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ അതിനകത്തൊന്നും കേറിയില്ല. സൈലന്റ് ആയിട്ട് ലക്ഷ്മി വിഷമമില്ലാതെ പറഞ്ഞോട്ടെന്ന് ഓർത്ത് അങ്ങനെ കിട്ടിരുന്ന. സാർ എന്തായാലും സഹായത്തിന് എത്തി. വളരെ ഉപകാരം. ലക്ഷ്മി നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു 3-4 ദിവസമായിട്ട്. അല്ല, ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴേ. എനിക്ക് കൺക്ലൂഷൻ സ്പീച്ച് മേടിച്ചോ, ഞാൻ കയറിയ കാര്യം പറയണ്ട. സാറിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോ ലക്ഷ്മി സായി ഡോക്ടർ വളരെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് 3-4 മെഡിസിൻ നല്ല ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ കാലി ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തും ഇതിന്റെ ദോഷവും ഒക്കെ ഇപ്പൊ അരിച്ചു കുണിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. എവിടെയോ ജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് വലിയ തട്ടൊന്നും ഇതുവരെയും കിട്ടിയില്ല. പുറത്തോട്ട് വരാൻ കാരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സത്യം. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അത് ഏറ്റെടുക്കുക ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം. അതെ, അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു അല്ലേ ഫാദർഹുഡ്. കാലി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണല്ലോ. അതെ, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ എന്തോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണ് ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ? ഡോക്ടർ എളുപ്പം പറഞ്ഞോളൂ, സമയം. അല്ല, ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ പേരില്ല ഡോക്ടർ സംസങ് സാറ് വീണ്ടും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ മധുസൂദനെ പഠിക്കരുത്. അല്ല, ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിയുടെ ഫാദറാ. സോറി സാർ. മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സംശയം വന്നത്. അതെ, സാർ ഒരു ദിവസം വരണം. സാറും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണം. അല്ല, സാറിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ. താങ്ക് യു സാറേ, വരാം. നമ്മളൊരു പൾസാറ്റില ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ താമസിയാതെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെഡിസിനുമായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. നമ്മള് കാണാത്ത മുഖങ്ങൾ. ഷാഫിക്ക് ഒത്തിരി നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടി എനിക്ക്. അതെ, ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ കാണാത്ത, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴിക്കാണ് സാറ് സ്റ്റാഫി സാഗരിയെ കൊണ്ടുപോയത്. സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറിനെ വിളിക്കാൻ നന്ദി പറയാനല്ലേ. കാരണം ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് ആക്റ്റീവ് അല്ലേ? സാറ് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്ന ആളാ. അല്ല, ഉണ്ട്, മ്യൂട്ടാണ്. സാറേ, ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. കേക്കാവോ? കേക്കാം, പറഞ്ഞോ. വളരെ നന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ചില ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. എങ്കിലും ഡോക്ടർ മധുസൂദൻ പ്രാണിക്കർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാനത് റെഡിയായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് എനിക്കും ഇവിടെ ചില ഇതിന്റെ ഈ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ട്. വൈഫൈ അത്ര ശരിയല്ല. ഇടയ്ക്ക് അതിന്റെ കണക്ഷൻ പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടപെടാതിരുന്നത്. നേരം വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൽ 2 പേരുടെയും ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി. IAPHന്റെ പേരിൽ ഞാൻ 2 പേർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയും വരണം. ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്സുകളും വളരെ അത്യുത്തമമാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെയധികം പറയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് 2 പേർക്കും. ഇനിയും വരിക. താങ്ക് യു. ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കയറാതിരുന്നത്. റേഞ്ച് കുറവാണ്. കാരണം നാട്ടിലെല്ലാം മഴയാണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം
റേഞ്ച് കുറവാ. ഇടിവെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇടിവെട്ടും മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇപ്പം പ്രത്യേക നന്ദി. കുറുപ്പ് സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. എന്തായാലും ലക്ഷ്മി സായി ഡോക്ടർ എടുത്ത ക്ലാസ് വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ആസ്വദിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പ്രശ്നം വന്നത്. അതിപ്പോ ആർക്കും എപ്പോഴും വരാം. എടുത്ത ക്ലാസ് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും മധുസൂദൻ പണിക്കർ സാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും വിഷു ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്ത വിഷു ദിനത്തിലും ഇതുപോലെ കൂടാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്ലേ? ഓക്കെ സാർ, തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. ശരി, ഓക്കെ.